Masaji Mejero Baraja, Manje Menga Nangangonya, Susura Jiwa, to some Java Yunlaja, Zolo Jagaje, the Bagawata Panjaparamenta, Reda Yapu, Jeto Jumden, the Machero Japaro, the Jimbe. Nibo Jumden, the Machero Japaro, the Jambalacha, Zalon de Jeta, Jetoba, the Jena Jumden, the Jabeco, Jaco Bomborella, Jalonji, Jendo Jambota, Jajusabe, Jendo Jambota, Jeto Suzo, Chunda, Somon, Awashi, Javachi, Jananda, Jeding, the Lanyambas. Yande, Jaju Samba, Samba, Jamba, Baba, Jereza, Wanjashira, Jabaro, Jamba, Samajo, Banyala, Namba, the Japamong, the Talaya, Rashi, Jotomba, and the Bajota, the Sanji, Jitu, Sudan, Basharef. Chanju Samba, Samba, Jamba, Baba, Jereza, Wanjola, the Gajem, as a Rijabon, Rijabomokala, Shira, Parota, Jamba, Samajo, Bajaba, the Bate, Chidala Baja, the Gajem, Bata, Chanju Samba, Samba, Jamba, Baba, Jereza, Wanju, Jetsa, the Basharet, the Tebola, the Gajem. Chiribo, Rigibo, Makala, Shira, Jabaru, the Jamba, Samajo, Bajaba, the Bade, Chidana Bata, watch the Pomong, the Talaya, Rashi, Jetomba, and the Bajos, Sotombo, Tomani, Susule, Tomani, Shemay, Tomani, Legisum. Teaching to Wada, to Jeta. Dojana baca bana tomba bawa cere bawa tetace tanja tomba jenda senye memba manje bamanga bata mama bata manda tawa me bata o me baka o me cere bawa teta bana tomba jenda so me doje me namba ce me na o me na me ce me le me yima so me ro me re ce me ce me do mi je kama me ye kama ye namba ce be kanje bato ya me do mare ba se ba me na gaje se ba bato Deshin to tongo wata kunjo wata kopa tala me ishe me topa mama topa ya me to shere boa teta wana janjo samba jamba jamba papa chere so wanjo. Aha, topa mama topa ya me to shere boa teta wana topa nila so me so wa me to she me namba she me me na wa me na me che me lu me yi me so me te me ro me re che me che me to me je kama me ne yi kama yi namba she be kanje pato. Mariba Saba Memagashi Seba Diamento Tishin to Tungo Kunjo Koba Dala Meshe Metoba Mando by Amento Shere Potato Wana Jaju Samana Toba Membechere Shiro de Paro de Jambadella de Jenen de Senataba Menjetaba Shinjolo Nation to the Nangan de Bataraj to Sudana Bajaba Sanjata Jashura Japara to Jabadella de Nalana Mambayan the Basobe Junju Dongomba Sanje so to Dawana Shiro Japaro to Jabanga Rabachabanga Lana Membanga Mijamba Danjamba Jabanga Tunga the Joro to Shiro Jama Mizubana the Bajabaja de Shiro Japaro to Jabanga Mambatayata Omagate the Paranga the Parasanga the Bode so Sherebo Jajusamba Samba Jamba the Shiro Japaro to Jamba Samala Parjava the Najam that the Tenga the Lesha Jusamba Samba Jamba Jara so Wanjola Leso Shicho. Leso Regibote Tejino Detation, the Chitriki Matation, the Shiraji Paro, the Jumala Chabaja, the Shishaban, Cheso Yeron, Jum the Digit, cars, and the Bashara, the Jusamba, Sambachamba, Jara, so Wanjo. Corteta Talata Mendalama in the decision which the Chum de Jusumbalam, but to Tato, Gata Paranga, the Parasanga, the Bode, so that Angata Paranga, the Parasanga, the Bode, so that Tata Omgata the Paranga, the Parasanga, the Bode, so that Angata the Paranga, the Parasanga, the Bode, so that Angata the Paranga, the Parasanga, the Bode, so that the Paranga, the Parasanga. Tata Omgateka, the Paranga, the Parasanga, the Bode, so that Omgateka, the Paranga, the Parasanga, the Bode, so that Angata the Paranga, the Parasanga, the Bode, so that Parasanga de Bodesoa, Namanamalaja, Zolo Sanjelacha, Zolo Cholacha, Zolo Jindalacha, Zolo Jamachara, Jabaru, Jambalacha, Zalota Jitambetse, Tovaju, Jidamala, Wambaji, Jamachara, Jabaru, Jambata, Somayela, second to the Chabala, and a Titijan of Midibet Chirindova Deshin to Taji, Jamachara, Jabaru, and Bata, Somayela, second to the Chabala, and a Titijan of Midibet, the chair, Tovaju, member Juju, Jujera, Shiwaju, Kanje, the Jendawaju, Government by Jamamba Chaba member, Tamamba, one member. Tata Demento Gemetrovani, the Jamana Jetamba de la Charts, Lord, Jiretonda Joshua, the Mendana Bejanda, the Tomato Jefferson. Toshite John Dendra del Show, Omejin, Japorando, to Susaja Gunjangonia, Rasachugongo. Savela mana la goja se tabje to je she je re so do shin je men do de je bon jo ba se je lom bo da bon je be go she je so de la goja se chang no jin je ne jo na sang ar ga go
Londrigi ji tsona tuze be sanda chana doje guja tse doje chanje tele na roda mamba mela chuje kamba ba poma drupa je wante gomba kaju lama nala guja tse taso sanje tanje jelo chosan ruwa ji jelo Jelando lama ji jelab dosu lan chubo saba ji jelab dosu chubo ichi su jawa ji jelab dosu nanje jende banda lama sola jesu jawa chi sanjal hada lama sola jesu jawa nasa banda lama sola jesu jawa tobe da ruwa ji jelab Tuji shinruwa jinji labdo suwa, rinzatu dadamba jinji labdo suwa, chaje jembe choje ngondro, sende nye la toba jinji labdo suwa, sanje kundu sawa lama la, kusong kuba jembe chat, nimena la rawa je bada, tseda droba nyambara jinji lo. Okay, good morning. Good morning. So today we're going to talk about Vajrapani. I think mainly based on I will talk mainly from the Sadhana, Vajrapani, and commentary is you can read later. First, who was the Vajrapani? Vajrapani's full name is in the Tibetan called the Sangda Chanadoji, which is mean the Guyapati Vajrapani. Guyapati means the Lord of the secret, or sometimes it's called the holder of the secret doctrine. Because generally all the 3 times of Buddha say sacred teaching say protected by the Vajrapani, and particularly when Shakyamuni Buddha come on this planet, and he's all the Vajrayana sacred teaching is protected by the Vajrapani. So Vajrapani was the one of the called the Lord of the, also sometimes it's called the Lord of the Yaksha spirit, called the Niji. Niji means the spirit, because all the 8 those great spirit, including the God, as a subduing by Vajrapani. When Shakyamuni Buddha was in complete achieve enlightenment in the Aganish Pure Land, and it's called the Wumin. There's all the Dharmakaya Buddha achieved the complete enlightenment or the realized Dharmakaya from the Sambhogakaya to Dharmakaya in that Pure Land, in that realm. And many powerful spirit, they not listening because of the Buddha's only Buddha show of the compassion. This is like us. When somebody say nicely, you kind of don't pay attention. So the point is a lot of beings, it's not easy to subdue, by kindly, compassionately. So the same way, when Buddha was achieving the complete enlightenment in the Aganish, Pure Land, and many evil beings, evil spirit, they not tamed by through the Buddha's compassion. That way, all the enlightened power manifests as a Vajrapani to subdue all those beings. Thầy gửi lời chào buổi sáng tới tất cả chúng ta. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về Đức Kim Cang Thủ, và chủ yếu là chúng ta sẽ nói về những cái điều mà trong nghi quỹ chúng ta sắp thực hành. Còn cái những cái vấn đề bình luận hay là luận giải thì chúng ta có thể đọc sau. Thì ai là Đức Kim Cang Thủ? Thì thầy có cho một cái tên đầy đủ của Đức Kim Cang Thủ trong tiếng Tạng. Thì dịch ra tiếng Anh nó có nghĩa là
Đức Pháp Vương, tức là bí mật Pháp Vương, và như hoặc có một cái tên khác đó là vị trì giữ những cái giáo pháp bí mật. Thì đối với chư Phật ba thời, giáo pháp của chư Phật ba thời đều được bảo vệ bởi Đức Kim Cang Thủ, và tất cả những cái giáo pháp về mật giáo đều được bảo vệ bởi Ngài. Và Đức Kim Cang Thủ đó là còn có tên gọi là Đức Pháp Vương của Dạ So, tức là quỷ Dạ So, hay là những cái tinh linh, và tất cả những cái chúng sinh khác, mà bao gồm cả những cái vị trời cũng được hàng phục bởi Đức Kim Cang Tát Đỏ. Khi thời của Đức Thích Sakyamuni, Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã hoàn thành cái việc giác ngộ ở dưới cây Bồ Đề. Thì ở trong cõi tịnh độ Aganista thì đây là một cái cõi tịnh độ mà tất cả những chư Phật ba thời đều đạt được cái pháp thân ở đây. Và như vậy có rất nhiều cái tinh linh họ không có nghe theo Đức Phật, họ không có hàng phục Đức Phật, bởi vì tất cả những cái gì mà Đức Phật nói, mặc dù Đức Phật đã dùng tình yêu thương, một cái lòng từ bi rất là lớn, nhưng mà những cái tinh linh này nó không có nghe, thì không có rất nhiều những linh và những cái quỷ ma không có dễ dàng để mà hàng phục bởi lòng từ bi và những cái lòng tử tế của chư Phật. Thì như vậy đó, không có phải dễ dàng, mà rất là nhiều quỷ ma không có được hàng phục bởi Đức Phật, và do đó thì Đức Kim Cang Thủ đã xuất hiện, là chính Ngài đã hàng phục tất cả những cái tinh linh quỷ ma đó. Okay, so at that time, then Vajrapani, through the Vajrapani's power to all those evil spirit, or the power, they are kind of what call this, like they losing conscious. What call this people, like when you get a shot or when like in a coma? Yeah, kind of. They went to not coma, unconscious, you know, by Vajrapanis. But then all the other spirit, they kind of because of that power, they took refuge from the Buddha. But Shiva, Ishwar, he, when he waking up, still showing up of you know, what called resentment. And so Vajrapani had to step on the Shiva, his foot. So when Vajrapani's foot is a step on the Shiva, sitting on the Shiva, and he experienced the great bliss from that. So then, because of that experience of the great bliss, and he took refuge. So that is how Vajrapani kind of can say manifestation of the Vajrapani means, you know, that way we call this, even this state, it's called it's called please mute it. Demon subduing, the Vajrapani text. So particularly from those spirit, evil, powerful spirit, they are, you know, subdued by the Vajrapani. So one way is that one, but mainly Vajrapani was the secret doctrine holder of the 3 times Buddha. So he subdued them, all the spirits that great blessings. Actually, I have the question, Kenpo. Yeah. When Vajrapani step on Shiva, so who feel the greatness? Shiva. Oh, Shiva. Yeah. Okay. So first, Shiva was kind of a resentment to taking refuge from the Buddha,
But because of the Vajrapani is stepping and experience of the great bliss, and he took refuge, even that evil being like Shiva took refuge from the Buddha. Okay, thank you, Kenpo. Như vậy thì cái quyền lực, cái năng lực của Đức Kim Cang Thủ đã hàng phục được rất là nhiều tinh linh ma quỷ, và kể cả những cái và tất cả những tinh linh ma quỷ đều bị bất động, bị mất cảm giác, bị bất động bởi cái sự hàng phục đó, và tất cả những cái nhờ vào cái năng lực đó thì tất cả những quỷ ma đó họ đã quy y. Và như vậy trong đó có một cái vị trời đó là không có chịu hàng phục, đó là Shiva. Và như vậy vì vậy mà Đức Kim Cang Thủ mới bước lên trên cái thân của Shiva. Thì ở cái ban đầu thì Shiva không có chịu hàng phục, nhưng mà khi mà Đức Kim Cang Thủ bước lên thân của người đó thì của vị này cảm thấy có một cái gọi là một cái đại hỷ lạc, cảm giác đại hỷ lạc, cho nên cuối cùng là ông ta đã đồng ý là quy y. Và như vậy là chính vì vậy mà Đức Kim Cang Thủ được gọi là cái người hàng phục quỷ ma, và đặc biệt là những cái tinh linh có những cái mãnh lực, cái năng lực rất là mạnh mẽ thì ngài cũng có thể hàng phục được. Và như vậy thì do đó mà ngài được gọi là Đức Pháp Vương hàng phục quỷ ma và giữ tất cả những cái giáo huấn của mật giáo của chư Phật ba thời. Yes. And when Shakyamuni Buddha manifests as a Nirmanakaya form on this planet, and earlier publicly, especially to the direct human disciple, he didn't give the Vajrayana teachings, but invited by the King Indrabhuti from Udayana, and Buddha gave the Vajrayana teaching first there. So from there to Buddha gave many Vajrayana teachings selectively to the selective disciple, and all those teachings and doctrine are held by, or sacred teaching are held by the Vajrapani. So that way it's called the sacred doctrine holder, Lord of the sacred doctrine holder, or sometimes people translate as a teacher of the sacred doctrine holder. And later in Udayana, Vajrapani manifests as a one kind of like a can say yogi, or it's called a rishi, and it looks really scary looking, kind of like demonly look, So there's one particular king, and that king have one daughter. Her name is emanation or Rabamo. Rabamo means the emanation or manifestation, something like that. That's just name. And some of her attendant or servant, they scare of him and run away. Then she said, this is Udayana, land of the Dakini. Cannot be here demons. This is kind of pure land, cannot be demons. So she won't go to see this, who's this, maybe something really, high beings. So when she went, and Vajrapani, that rishi who manifests as a rishi, said, I am the really what called the spirit, and the great spirit. So when he put his hand on her, and she immediately remember all the past life and have a great realization. Then later she became like a great yogini in Udayana, and she traveled here, there, many kings and many disciples. She shared the Dharma teaching, what she received from the rishi, which is the manifestation of the Vajrapani. Then later, her name changed a little bit. Now I forgot actually her name. It's the same as that Saraha, the king of the Mahasiddha.
his teacher, one yogini, that then Drupa Pema Kapo said that girl, daughter of the king, who received the teaching directly from the Vajrapani is the same that also who gave teaching to the Saraha. So through that to Vajrayana, and of course we know that from Saraha too, there are many disciples, including Nagarjuna and Vajrayana, again start in the human realm, they mainly start in the Udiyana, then later Udiyana to bring back to the central India. And there's a lot of story. I mean, we don't want to complicate it, too much complicated. But this is how Vajrayana, that way, Vajrayana is establishing in the human realm by Vajrapani. Like Mahayana is established by the Majushri and Midriya. Same way Vajrapani is continually from the Buddha's teaching to establish in the human continuum that what we have right now is from Vajrapani. So that reason how Vajrapani is important. Vì lý do đó mà coi như mà Đức Kim Cang Thủ hàng phục tất cả những cái quỷ ma có quyền lực nhất, thì ngài mới trở thành là một cái người có một cái tên là Đức Pháp Dương hàng phục quỷ ma, và chính là ngài đã giữ tất cả những cái mật giáo của chư Phật ba thời, thì ngài cũng còn có cái tên là người trì giữ mật giáo của chư Phật ba thời. Thì khi mà Đức Phật giác ngộ ở cội Bồ Đề ở Ấn Độ, thì ngài không có dạy mật giáo, ngài không có ban truyền mật giáo mà ngài đã ban truyền mật giáo đầu tiên ở Odiyana, và tất cả những cái dạy dỗ, những cái giáo huấn của ngài về mật giáo, những cái lý thuyết, những cái học thuyết về mật giáo đã được trì giữ bởi Đức Kim Cang Thủ ở đây. Và sau này thì Đức Kim Cang Thủ thì hiện như là một cái vị vua mà như một thành tựu giả rất là cao cấp, và nhìn có một cái vẻ bề ngoài rất là ghê sợ. Thì có một vị vua, thì vị vua này có một người con gái, có một cô công chúa, thì cô này mới thấy Đức Kim Cang Thủ thị hiện trong một cái hình tướng ghê gớm như thế, thì cô rất là sợ hãi và cô phải bỏ chạy. Và cô nói rằng ở xứ Odiyana này là xứ của Dakini và không thể có những cái ma quỷ như thế. Nhưng mà khi mà cô chạy đi thì Đức Kim Cang Thủ mới nói rằng ta là một cái đấng Bồ Tát vĩ đại và ta không phải là ma quỷ. Và khi đó thì ngài mới đặt cái tay của ngài trên người của cô, thì cô mới cảm thấy là cô cảm nhận được tất cả và nhìn thấy được tất cả, nhớ lại được tất cả những cái đời quá khứ. Và sau đó thì cô tu hành và nhận những giáo lý trực tiếp từ ngài, thì trở thành một cái yogini rất là vĩ đại ở xứ Odiyana. Và sau này thì cô đã du hành nhiều nơi và chia sẻ giáo pháp rất là nhiều, những cái giáo pháp mà bà đã nhận trực tiếp từ Đức Kim Cang Thủ. Sau đó thì bà có thể thay đổi tên, thì thầy không có nhớ là cái tên gì, nhưng đại khái là nó có cái tên là giống như là một đại thành tựu giả. Và như vậy đó thì cô được nhận những giáo pháp trực tiếp từ Đức Kim Cang Thủ, cũng giống như là nhận cùng một giáo pháp với Đức Sara, là cái người đã từng giảng huấn đã cung cấp rất là nhiều giảng huấn cho Đức Long Thọ, Bồ Tát Long Thọ. Thì chúng ta đã biết và chính những cái vị này đã đem những cái giáo pháp đó trở lại cái miền Trung của nước Ấn. Và lý do đó mà khi mà ngài bước trên một cái thân người thì nó mới có một cái ý nghĩa là như vậy, là tất cả những cái điều này là làm thế nào mà Đức Kim Cang Thủ đều được gọi rằng đấng pháp chủ hàng phục quỷ ma. Yes. So here, introduction on the Vajrapani. This is the introduction is wrote by Digun Dharmakiti.
in the Dhammakita's introduction, what is a Vajrapani? Is this deity of the Buddhichita is outwardly Shakyamuni Buddha, inwardly Vajrapani, secretly Vajratara. He holds the treasure of the sacred teaching of the Buddha of the 3 times. So he is embodiment of the tantric deity who manifests in many different forms as a trained sentient beings. Chakra-sambhava is a body emanation, Mahamaya is a speech emanation, Hivaja is a mind emanation, Guya Samaja is a quality emanation, Kala Chakra is an activity emanation. Therefore, this deity is the embodiment of all the deity of the tantric text. So this tantric is particularly talking about the Anu-yoga tantra. This all deities belong to the Anu-yoga tantra. Okay. However, here my speech, this is said by Vajrapani. Whoever hear my speech will attain. Oh, sorry. Whoever see my body will attain the Buddhahood. Whoever hear my speech will attain the joy, even in the samsara. Whoever realize my mind will bring any sentient being to enlightenment. Anyone who receive the empowerment of this deity, take him as a yidam, for the regular practice will not be opposite by any evil spirit or entity to eventually will attain the inseparable of the Vajra mind of the all the Buddha. So, so this here is a story. So then he later said the Vajra mind of all the Buddhas. If you go to in Tibet, you see many image, those 3 together, Manjushri, Avalokiteshvara, Vajrapani. This is in the action tantra, is called the 3 families, Vajra family, Lotus family, Jewel family. Vajra family as an enlightened mind, Lotus family as an enlightened speech, and Jewel family is an enlightened body. So Vajrapani is the lord of the Vajra family. Avalokiteshvara is the lord of the speech family or lotus family. And Manjushri is the lord of the Rana family. So that way this is called the 3 lord. You can see. So that way Vajra mind is the because the Vajrapani is belong to the Vajra family. Vajra family is the embodiment of all the enlightened mind manifestation. So, like from the 5 Buddha family, you know, Akshobhya as a embodiment of the enlightened mind. Ranasambhava as an embodiment of the enlightened body, and Amitabha as an enlightened embodiment of the enlightened speech. So this is related to the reason is called the Vajra mind of all the Buddhas. Because this is belong to the Vajra family. Vajra family is the embodiment of all the enlightened mind. So that way. So this is actually wrote by this completely wrote by the good Dharmakiti, his 50 empowerment. In introduction in the 50 empowerment, he wrote this one. Thì trong cái dẫn nhập về Đức Kim Cang Thủ là đấng hoàng phục quỷ ma thì có viết như thế này: vị bổn tôn chính là một vị Bồ Tát, bên ngoài là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trong là Đức Kim Cang Thủ, ẩn mật lại là Đức Kim Cang Trì. Thì trì giữ một kho tàng mật pháp của chư Phật 3 thời. Ngài là hiện thân của các bổn tôn mật giáo, thì hiện trong nhiều hình tướng khác nhau để giáo huấn chúng sinh. Chakra-samvara là khởi nguồn thân của Ngài, Mahamaya là khởi nguồn khổ của Ngài, Hô Kim Cương chính là khởi nguồn tâm của Ngài, bí mật tập hội là khởi nguồn phẩm chất của Ngài. Do đó vị bổn tôn này là thể hiện của tất cả các bổn tôn. Trong kinh văn mật thừa mà thầy có nói là trong kinh văn mật thừa thường là Anu-yoga Tantra, tức là vô thượng vô già, thì có nói rằng ai đã từng thấy thân ta sẽ đạt được Phật quả, ai đã từng nghe được tiếng nói của ta sẽ đạt được hỷ lạc ngay trong cả luân hồi, ai đã từng chứng ngộ tâm ta sẽ mang lại tất cả chúng sinh đến giác ngộ. Những ai nhận được quán đảnh của vị bổn tôn này và nhận được Ngài và nhận Ngài là vị hộ Phật để thực hành thường xuyên sẽ không bị bất cứ quỷ ma hay các thực thể nào chống đối, và cuối cùng sẽ đạt được sự bất khả phân với tâm kim cang của chư Phật. Thì thầy nói là đây là một cái bổn tôn rất là mãnh liệt,
Và sau cùng đó thì là nếu mà chúng ta thì coi như chúng ta nếu mà chúng ta đi đến Tây Tạng thì chúng ta thường chúng ta thấy có ba cái vị Bồ Tát đi chung với nhau, đó là Manjushri, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm và Đức Kim Cang Thủ. Thì trong cái Action Tantra, tức là trong cái hành nghiệp đó, hành Tantra, thì đây gọi là gia đình của ba vị Phật, tam vị Phật. Thì đó là Kim Cang, là gia đình Kim Cang, đó là nói về tâm. Và nếu mà về gọi là liên qua bộ thì đó là về khẩu giác ngộ, và về nghiệp thì đó chính là thân giác ngộ. Thì cái điều này, cái lời giới thiệu này do Dhammakirti viết và trong cái lời 50 lời giới thiệu của ngài. Yes. So also you heard this one. I'm sure you heard this one. Like we call that Avalokiteshvara as a Lord of the compassion. Yeah, deity of the compassion. Manjushri is the deity of the wisdom. Vajrapani is a deity of the power. Means. Yeah. Yeah. So it doesn't mean that Vajrapani have no wisdom and compassion. Avalokiteshvara have no wisdom and power, and Manjushri did not have power and compassion. It doesn't mean that way. But each one have their own characteristic or specialized, something like that. But power must need wisdom and compassion. Wisdom must need power and compassion. Compassion must need wisdom and power. Those three are combination of together become complete. So that way it's not saying it's a Vajrapani have no compassion, because if you have a power and no compassion and no wisdom, one, it will make you miserable. Two, you can be possible to become evil. Like some people, when they get a power, they become really truly evil. Some people, when they get a power, they become a great benefactor. So it's a power is not make the different. Different is made by that person have compassion or not. That person is intelligent or not. Make sense? So those three have to come combination together. This is like a physical strength, your intelligent brain, and heart feeling go together. If one person have all these three together, that person become excellent. If someone is lacking one of those three, maybe no strength from the physically, or no heart feeling of a kind heart, or not have intelligent brain, then that person never become complete. So these three, Lord of the compassion, Lord of the wisdom, Lord of the power, or means each deity have this all quality. It doesn't mean that, so don't misunderstand as Avalokiteshvara only meditated on the compassion, Manjushri only about the intelligence, and Vajrapani is only about the power. Don't misunderstand that way. But each one have their own specialized with according to their Bodhisattva's commitment when they are part of the Bodhisattva, then how they're going to benefit sentient beings. So each one have their own way to want to benefit sentient beings, and each Bodhisattva choosing different way. So that way those Bodhisattva is becoming embodiment of the compassion, embodiment of the wisdom, embodiment of the means. This all is a title, it's a come from there. But the inner quality of all the Buddha in the emanation, in the wisdom embodiment day, all the Buddha are equally same. They are not different. Make sense? So but still we can, sometimes we can call this way.
Chúng ta cũng có nói rằng trong cái bộ ba này thì có ba đức là ba vị Bồ Tát, đó là Avalokiteshvara, tức là Đức Quan Thế Âm, đó là Đức Phật của lòng từ bi, và Đức Văn Thù Manjushri thì đó là Đức Phật của trí tuệ, và Vajrapani tức là Đức Kim Cang Thủ thì đó là Đức Phật của đại hùng đại lực Bồ Tát. Thì Đức Kim Cang Thủ đó không có nghĩa là điều này không có nghĩa là Đức Kim Cang Thủ không có cái lòng từ bi hoặc là ngài không có một trí tuệ, nhưng mà tùy thuộc vào những cái cam kết của ngài, những cái hướng nguyện của ngài, của một cái vị Bồ Tát, thì mỗi cái vị Bồ Tát sẽ có những cái điểm đặc biệt khác nhau. Có nghĩa là ba điểm này kết hợp, không phải là Đức không có phải là Đức Quan Âm không có trí tuệ hoặc là không có quyền lực, mà cũng không có nghĩa là Đức Manjushri Văn Thù không có lòng từ bi cũng như không có cái quyền lực, mà cả ba cái phẩm chất này kết hợp với nhau thì nó trở thành là tốt nhất cho một vị Bồ Tát. Tuy nhiên là chúng ta cũng có hiểu là mỗi vị Bồ Tát do những cái căn cơ của chúng sinh thì các ngài sẽ có những cái khấn nguyện khác nhau và có những cái đặc tính và có những cái phẩm chất đặc biệt khác nhau. Tuy nhiên là không phải là không có những cái phẩm chất còn lại, bởi vì một vị Bồ Tát là phải có ba cái phẩm chất như vậy. Thì thí dụ như thầy nói là có một cái người đối với có một cái trí óc rất là thông minh, nhưng mà nếu mà họ có một cái lòng bi mẫn, có một cái lòng từ bi nữa thì đó là một cái người tuyệt vời, là một người tốt đẹp nhất. Và nếu mà không có một trong hai thứ này hoặc là không có một cái quyền lực thì cũng không bao giờ là có thể hoàn thành được một cái sự giác ngộ. Cho nên là chính vì vậy mà Đức Vajrapani hay là Đức Kim Cang Thủ chính là cái pháp vương của lòng pháp vương của đại hùng đại lực, nhưng mà ngài cũng có lòng bi mẫn và có cái và có trí tuệ. Và chúng ta không được hiểu lầm là các vị Bồ Tát chỉ có những cái đức tính riêng biệt, mà phải hiểu rằng các vị Bồ Tát đều có ba cái đức tính này thì mới đó là ba cái cơ sở để trở thành một cái vị Bồ Tát giác ngộ. Và trong những cái phẩm chất bên trong đó, thì trí tuệ hay là tất cả là thể hiện tất cả những ba cái sức mạnh này. Một cái vị Bồ Tát phải có trí tuệ, một cái vị Bồ Tát phải có lòng bi mẫn, và như vậy thì hai cái việc này đã trở thành cái năng lực của vị Bồ Tát. Và nếu một người chỉ có năng lực, có một cái quyền lực mà không có lòng bi mẫn và không có một cái trí thông minh, không có một cái trí tuệ thì sẽ có thể trở thành một cái ma quỷ tinh linh nào đó. Yes. Okay, then here said Namo Guru Vajrapani Ye. This you always see this pay homage first. Pay homage is there's many different ways. Pay homage is one way. Through the pay homage to you will accumulate the merit by pay homage. So it helps you to succeed your whatever you're wishing. Okay, but when come to the practitioner, pay homage is a symbol of humbleness. Because if you're running after the title, if you're running after the wealth, if you're running after any kind of position, you don't have a humbleness. You have a greeting, you have a attachment, you have a arrogant, and that cannot become a successful practitioner. So you have to be humble one. So that reason this pay homage to the Vajrapani, showing up your own humbleness. Because if you want to accomplishing something, you have to make the room, space. How to make the room is that whatever you seeking should be higher than you. If you act like yourself as important, you will never accomplish anything, because that arrogance of that that arrogance will block you everything what you can be possible to accomplishing. So this is basically showing humbleness. Pay homage means that showing humbleness. So here pay homage to the Vajrapani. So here said Namo means the pay homage. Okay, homage or prostration. Guru Vajrapani means in the Vajrayana, Vajra deity and your guru have to be inseparable. Then Ye means the true. So pay homage to the Guru Vajratara. So when you see your guru
and your deity are inseparable. And through the practice, when you can merge or when you melt yourself as a inseparable of the deity and guru, that day you become a yogi. When you become inseparable of the deity, that day you become a yogi. So that way I said, any yogi who wish, yogi means the union. How to union? I say, after you purify your all negativity, obscuration, then you become inseparable of the deity and inseparable of the guru. That is what is mean the yogi. Okay. Who wish to be practice the arising stage and mantra recitation. Arising stage means the generation stage, and the mantra recitation of the very consistent daily practice of the demon subduing Lord of the secret should be first take refuge and cultivate Buddhichita and meditate on the four immeasurable. This is a genuinely common preliminary practice of the Vajrayana, those three, Vajrayana practitioner must need those three. So first translate that one, then I will talk a little bit about the refuge. Thì cái câu tiếp theo trong nghi quỹ đó là Nam Mô Guru Vajrapani về, tức là con xin đảnh lễ Kim Cang Thủ Bồ Tát. Thì như vậy là như thế nào? Thì ở bình thường thì chúng ta đảnh lễ thì chúng ta tích tụ công đức và bằng cách đảnh lễ, nhưng ở đây khi mà chúng ta là một hành giả mật tông, chúng ta là một hành giả Kim Cang Thừa, thì khi mà chúng ta đảnh lễ là chúng ta để cho chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta là một cái người rất là khiêm tốn. Bởi vì trong cái nếu mà chúng ta không chạy theo một cái con đường mật thừa mà chúng ta thiếu cái lòng khiêm tốn, mà chúng ta có một sự kiêu mạn, thì như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ mà đạt tới cái quả vị cao nhất. Và như vậy thì khi mà chúng ta đi tìm một cái con đường mà cái con đường đó phải cao hơn của chúng ta, còn mà nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta kiêu ngạo, chúng ta kiêu mạn thì không bao giờ chúng ta đạt tới cái con đường đó. Và như vậy ở trong Kim Cang Thừa thì bổn tôn luôn luôn là nằm ở trong của chúng ta, và bổn tôn là và đạo sư là không là bất khả phân. Và khi mà chúng ta đảnh lễ bổn tôn có nghĩa là chúng ta đảnh lễ đạo sư gốc của chúng ta. Và khi mà chúng ta ở trong cái giai đoạn mà chúng ta hòa tan vào trong chính ta, và thì chúng ta sẽ trở thành đạo sư của chúng ta hoặc là thành bổn tôn của chúng ta, thì khi đó chúng ta trở thành một yogi. Và sau khi mà chúng ta đã hòa tan vào trong khi mà chúng ta đã tịnh hóa tất cả những cái che chướng của chúng ta, thì như vậy là chúng ta đã trở thành bất khả phân với đạo sư của chúng ta và với bổn tôn của chúng ta. Thì như vậy trong một cái giai đoạn sinh khởi mà khi chúng ta tụng đọc minh chú thì chúng ta phải hiểu rằng đầu tiên trước khi đó thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải quy y. Rồi thì thầy sẽ nói tiếp cho chúng ta cái đoạn sau. Yes. Okay, so here first said take refuge and Buddhichita. First we'll talk about the refuge. There's two kind of refuge. It's called the generally refuge and specifically each refuge of each mandala. Okay, so generally refuge is a three jewels, Buddha, Dhamma, Sangha. And this generally refuge also distinguishing the two, Sharvaka vehicles, Sharvaka vehicles refuge and Buddhisattva vehicles refuge. Sharvaka vehicles refuge is motivated by the renunciation and fear of samsara. Buddhisattva as a refuge is motivated by the compassion. This is a refuge belong to the Buddhisattva refuge. How? As you can see here said, in the Buddha, Dhamma, Sangha, most excellent. I take refuge until enlightenment is reached. That's a length of timing different. Sharvaka vehicle refuge is from now on until death. Okay, Buddhisattva vehicles refuge is from now on until complete enlightenment is reached. That is a timing is different. And of course, because of that reason, this must be motivated by the compassion. So Buddhisattva Mahayana refuge, or I think it's better used as a Buddhisattva vehicles refuge, as it must be motivated by the
compassion. Later, when we go through the refuge of the ornament of the Mahayana Sutra, you will see there's, motivated by the compassion. Refuge is Buddhichita refuge is motivated by the compassion. So we have to have compassion toward to the sentient beings. Through the based on the compassion, you have to take refuge. So what does the compassion mean? Compassion is not talking about just have sympathy. Sympathy is everybody has some sympathy, some degree of sympathy. That's not become motivation to take a refuge. Compassion means that you have a motivation of I want to free them from suffering. I want to free sentient being from the suffering. How I can do? That is your motivation. Make sense? So based on that motivation, you take refuge to the because why you need to take refuge is right now you are not capable to liberate sentient being from the suffering. Even you are not capable to liberate yourself from the suffering until reach to the nirvana. So only you can liberate sentient being from the suffering as when you reach to the Buddhahood, when you reach to the nirvana. So that way, for that sake, you take in refuge, Buddha as a teacher, Dharma as a teaching, Sangha as a community to guide you. Make sense? So that is called the general refuge. Như vậy quy y thì gồm có là cái loại quy y nào ở đây? Thì thường chúng ta có hai loại quy y. Cái loại quy y thứ nhất đó là quy y chung. Là quy y chung là như thế nào? Loại quy y thứ hai tức là chúng ta quy y trong Mạn Đà La. Thì quy y thứ nhất đó là quy y Phật Pháp Tăng, tức là Tam Bảo. Thì như vậy trong cái quy y này có hai loại là nếu mà nguyên thủy thừa thì sẽ cái nguyện nó sẽ là từ bỏ và cho đến khi đạt được cho đến khi chúng ta xả bỏ hết những cái người trong theo cái nguyện đó là xả bỏ hết cho đến khi chết. Nhưng mà đối với cái nguyện của Bồ Đề của Đại thừa đó thì là cái nguyện của một Bồ Tát và được cái sự là do cái lòng là phát khởi từ lòng từ bi và cái sự quy y đó cho đến khi đạt được giác ngộ. Thì hai cái này nó hoàn toàn nó khác nhau. Một cái đó là nếu mà chúng ta có lòng từ bi cho chúng sinh thì lòng từ bi là như thế nào? Lòng từ bi không có nghĩa là cái sự thông cảm, không mà được thúc đẩy bởi là cái lòng muốn giải thoát chúng sinh ra khỏi đau khổ. Và dựa trên đó chúng ta sẽ quy y. Và quy y đây là quy y Phật Pháp Tăng cho đến khi chúng ta đạt được giác ngộ và cho đến khi chúng ta đạt được quả vị ở Niết Bàn. Yes. Okay. When come to the Buddha, particularly, I think when we talk about the refuge, there are lots of Buddha. Normally each one have their own interest of the different Buddha. But in our human realm, who is the Buddha as a teacher, as a Shakyamuni Buddha? Because without the Shakyamuni Buddhas, all other Buddha is impossible we can practice. So because of the Shakyamuni Buddha taught all those sutra and tantra, so Buddha teacher means the Shakyamuni Buddha, okay, Buddha jewels. Then Dharma. This is the important part. Is you must know what is Dharma mean. So Dharma Buddha taught 3 baskets or 8 noble paths. So these 3 baskets in the Hinayana tradition is called the 8 noble path. In the Mahayana tradition is called the 6 paramita. Basically, those are same. So how to practice? You have to learn how to practice that one. It's called the Dharma. And Sangha is somebody who already experienced through the practice.
And that person, that individual can guide you from his or her own experience and knowledge, because experience alone cannot guide you. Okay, if you don't have knowledge, this is true, because experience, all the practitioners have some degree of experience. Those all experiences not necessarily accurate experience. In the Tibetan, we said, in the summer, on the field, any kind of things, anything grows. It doesn't mean always a good one. Same way as a yogic's mind, lots of different kind of experience comes. It's not necessarily everything's accurate. So those experience according to the Buddha's teaching, if that experience is relevant to the Buddha's teachings, not contradictory with the Buddha's teaching, then they are what called the accurate one, and they are reliable one. So with this kind of environment, somebody guide you, then you should follow with that. Because sometimes in the Vajrayana, we say whatever Guru say, you have to listen to that. That is not true. If Guru give you the wrong information, you should not listen. Like Adisha, who received the Buddhichita from the Syllable, and Syllable was one of the most important guru for his guru. But Syllable's view was a little bit not correct. So that way Adisha helped him to correct his view. So like that, that way, if the guru's experience is not accurate, can say accurate, not accurate, then you don't have to follow with that. So you need also your own intelligence to examine it. So once you examine it and you have a confidence of that guru as authentic, then you have no place to doubt, or you have no place to caution. You have no space to, discussion. So that is a different case. So these three are called the three jewels, Buddha, Dhamma, Sangha. Khi mà chúng ta nói về Phật ở trong tam bảo thì là như thế nào? Đặc biệt là khi chúng ta nói về Đức Phật, một cái vị Phật, thì thực ra là có rất là nhiều vị Phật, chư vị Phật. Nhưng mà trong cái cõi trần của chúng ta thì Đức Phật đây chính là Đức Sakyamuni, tức là Đức Phật Thích Ca. Và giáo pháp tức là những cái lời dạy của Ngài về ba tam học. Và trong Đại Thừa thì nó gọi là 8 bát chánh đạo, và trong Kim Cương Thường thì nó gọi là 6 ba la mật. Thì làm thế nào để thực hành hai cái training này, hai cái dạy dỗ này, thì đó là thực hành theo Đại Thừa hoặc là thực hành theo Kim Cang Thừa. Thì còn Sangha, tăng đoàn là ai? Là những người đã có những kinh nghiệm trong thực hành và những người có thể hướng dẫn chúng ta từ những kinh nghiệm cũng như là kiến thức của họ. Đối với những cái hướng dẫn này thì kinh nghiệm không có, chỉ có kinh nghiệm không thì không có đủ, mà kinh nghiệm cần phải có kiến thức, và kiến thức tức là những cái lời giảng dạy của Đức Phật. Và ở Tây Tạng thì thường ta có câu nói là vào mùa hè thì tất cả các thứ đều mọc lên hết, nhưng mà điều này không có nghĩa là tất cả cái điều, những cái gì mà mọc lên đó đều là tốt cả. Do đó là đối với kinh nghiệm không có nghĩa là tất cả kinh nghiệm đều là tốt đẹp, mà kinh nghiệm là kinh nghiệm đối với những cái lời giảng dạy từ Đức Phật. Thì như vậy những cái lời giảng dạy này không có mâu thuẫn với giáo pháp. You done? Sorry. So we lost a lot of things. We mute. Did I mute? Yeah. So I have to Okay. talk again. Thầy nói về cái VE thì chúng ta có
quy y Phật Pháp Tăng thì khi mà chúng ta nói về quy y Phật thì đặc biệt là khi chúng ta nói về quy y Phật thì chúng ta phải hiểu rằng có rất là nhiều vị Phật. Thì ở trong cái cõi trần gian của chúng ta thì Phật, quy y Phật đây là tức là quy y Đức Thích Ca Mâu Ni, và quy y Pháp tức là Pháp là lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni, và cái lời dạy này nó bao gồm có tam học, và chúng ta ở trong Đại Thừa thì gọi là Bát Chánh Đạo, và trong Kim Cang Thừa thì gọi là 6 Ba La Mật. Thì chúng ta phải hiểu là làm thế nào để thực hành những cái pháp này. Và tăng đoàn là ai? Tăng đoàn là những cái người tu học và có kinh nghiệm trong hành trì, và những người này có thể hướng dẫn chúng ta từ những cái kinh nghiệm và những cái kiến thức của họ. Tuy nhiên là kinh nghiệm thì không đủ, mà cần phải có kiến thức. Thì kiến thức tức là những lời dạy dỗ của Đức Phật. Ở Tây Tạng người ta có một cái câu là về mùa hè, và mùa hè thì tất cả đều mọc lên. Điều này có nghĩa là không phải tất cả đều là nhất thiết là điều tốt đẹp cả. Do đó kinh nghiệm cũng vậy, kinh nghiệm thì không phải tất cả kinh nghiệm đều là tốt đẹp, mà kinh nghiệm đối với những lời giảng dạy của Đức Phật và không có được mâu thuẫn với những cái giáo pháp, và phải là một cái gọi là một cái chân pháp thì mới là gọi là với những kinh nghiệm này thì mới gọi là kinh nghiệm tốt. Ở trong Kim Cang Thừa thì có khi người ta nói là hễ guru nói bất cứ lời gì thì chúng ta đều phải nghe theo. Điều này nó không có đúng. Một khi mà guru nói những cái lời mà không, đạo sư nói những lời không đúng thì chúng ta không nhất thiết phải nghe theo, và chúng ta có đủ thông minh để đánh giá những lời này thì chúng ta cũng không nghe theo. Thí dụ trong cái lịch sử thì ngài Atissa, một trong những cái đạo sư quan trọng của ngài đó là ngài Silinpa, nhưng mà cái quan điểm của ngài Silinpa nhiều khi không có đúng, và Atissa đã giúp ngài Salinpa để sửa lại những cái tà kiến đó. Thì một khi mà đạo sư không có đúng thì chúng ta không nhất thiết phải theo, và chúng ta phải đầy đủ trí thông minh để có thể đánh giá được. Thì đó là thầy nói về quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Yes. Okay, then that is the first refuge called the January Refuge. Then can say specifically or individually, each mandala in the Vajrayana, each mandala have their own refuge. Like each mandala have a principal deities. That principal deity is the Buddha. And all the mantra and seed syllable are the Dharma. And all the retinues are the Sanghas. So you can look this way. Each mandala, if you see the deities, more than one deity mandala, then principle of that mandala is the Buddha, and a seed syllable and a mantra garland and as a speech, and all the retinue surrounding the deities are Sanghas. But then sometimes, some sudden mandala practice only one deity. Then how we do, there's no retinue, it means that no Sanghas. So you don't have to worry about that. Just visualizing in front of you instantly that manifests that particular deity. Like today, here's the Vajrapani practice. So wrathful Vajrapani, blue in color, manifests in the front of you, from the space in front of you, in the space. And that Vajrapani's body is a Sangha, Vajrapani's speech is a Dharma, and Vajrapani's mind is the Buddha. So the Vajrapani is the inseparable of the three jewels and three roots. Also, Vajrapani's mind is a Dagini, Vajrapani's speech is a deity, and Vajrapani's body is the Guru. So this Guru Vajrapani, it means that your root guru and Vajrapani inseparable as a embodiment of the three jewels and the three root. So that is called the generally specific each mandala. You have to visualize in different type of a refuge. Each one different because every mandala have a principal deity. That principal deity is the Buddha. Then each mandala have their own seed syllable and a mantra. That syllable and mantra is the Dharma, and each mandala have their own retinue. Those retinue are the Sangha. So
specifically, then you have to look each individual mandala, their own refuge of the 3 jewels or 3 rules within that. So with that, and you take refuge to the Buddha Dhamma Sangha until I take refuge until enlightenment is reached. Kenpo, can I have the questions? Yes. I don't know why my mix always muted. Vajrapani body is, can you talk again? Vajrapani body is what, and what is speech and mind? Is what the difference is? Is it deity and guru and dakini? No. Vajrapani is the body is the guru. If Vajrapani is inseparable the 3 root, so Vajrapani is a body is a guru, Vajrapani is a speech is a deity, and Vajrapani is mind is a dakini. Or if Vajrapani is a 3 jewels, embodiment of 3 jewels, body as a Sangha, speech as a Dharma, mind as a Buddha. Thì thầy nói như vậy là cái loại quy y thứ nhất là quy y tổng quan, thì đó là quy y Phật pháp tăng. Thì cái loại quy y thứ hai là nó đặc biệt và nó có từng cá nhân đối, có từng một cái mandala riêng lẻ. Vì sao vậy? Vì mỗi mandala đều có một cái bổn tôn đặc biệt, và cái bổn tôn chính trong mandala đó chính là Phật, và cái chủng tử gốc của minh chú đó tức là pháp, và tất cả những cái đoàn tùy tùng đó là tăng đoàn. Thì đó là quy y đặc biệt trong từng mandala. Và như vậy đó, có khi nào mà có trong một đàn, thường trong mandala thì nó có nhiều hơn một vị bổn tôn, và vị bổn tôn chính luôn là vị Phật, còn những cái vị bổn tôn còn lại hay là cái đoàn tùy tùng đó thì là chính là tăng đoàn. Thì nhưng mà khi một cái mandala nào mà nó chỉ có một bổn tôn thì như vậy hóa ra là chúng ta không có tăng đoàn hay sao? Thì thầy nói là đừng có lo lắng về cái việc này, thì chúng ta chỉ có quán tưởng là một cái bổn tôn đặc biệt nhất của mạng Đàn La, đó là thí dụ như trong cái trường hợp của Đức Kim Cang Thủ ở đây thì chỉ có một cái bổn tôn, và một bổn tôn chính đó chính là Phật. Và trong cái như chúng ta quán tưởng là Đức Kim Cang Thủ là trong một cái hình tướng phẫn nộ và có màu xanh, và nói chung là chúng ta chỉ cần quán tưởng như thế. Thì thầy nói đó là ở trong Kim Cang Thừa, ở trong cái nghi quỹ Vajrapani này hay là cái Kim Cang Thủ này thì thân của Đức Kim Cang Thủ chính là đạo sư, và khẩu Kim Cang Thủ là bổn tôn, và tâm của Kim Cang Thủ chính là Dakini. Thì như vậy đó là một cái sự quy y đặc biệt ở đây, là gồm có Phật pháp tăng. Thì như vậy là trong này thì có 3 cái gọi là tam căn, là bổn tôn, đạo sư và Dakini. Yes. Okay. Then after taking refuge 3 times, then you can dissolve to the field of refuge to you, or you can live as in the space as a will of protection. Either way is okay. Then the second one is generating Buddhichita. So we don't have much time to go to detail about the generative Buddhichita, but here said, by the merit of generosity and other good deed, may I attain Buddha for the sake of all sentient beings. So you want to become a Buddha for sake of other beings is the refuge. It's called the 3 aspect of the mind, 2 aspects of the mind. One is seeking to the become a Buddhahood. So another one is seeking to the help sentient beings. So that is what is what is Buddhichita mean. But the Buddhahood
or nirvana, or is a liberation, is not come from prayer, not come from hope, not come from the aspiration. You have to put on the action. You know, wishing be something, and what called pursuing that one is different. You know, we all wishing to be happy. We all wishing to be successful. We all wishing to be something. But that wish not going to bring to you. So that way, prayer alone, this is maybe I'm becoming sometimes negative, but prayer alone cannot bring you to the nirvana. You have to put on the action. So what kind of action is it? By the measure of generosity. So here said first generosity and other good deed, mean the generosity, moral ethic, patience, perseverance, material concentration, wisdom. These are called the 6 paramita. Why we need those 6 paramita? Because of the 3 trainings. Like generosity and moral ethic is the training of the morality. Material concentration is a training of the wisdom. Training of the samadhi. Wisdom paramita is a training of the wisdom. Patience and perseverance is a support of all 3. Those morality, samadhi, wisdom can be succeed if you have a patience and perseverance. If you don't have a patience and perseverance, none of them are going to succeed. So like you can see the last, we have this habit of when you hear or we see something newly, you exciting, you know, then you really want to do that one. But then after the little while, you get bored. You cannot continue because you have a interest, you have a what called intention, you have a motivation, but you don't have a patience and perseverance. That way it couldn't continue. So if you want to be succeed of those 2, 3 training, you must need support of the patience and perseverance. Make sense? Effort and be patient, then you will succeed. So these 3 training, because of those 3 training, Buddha taught practice of the 6 paramita. So by practice of 6 paramita, you will achieve the Buddhahood. Make sense? So the 3 were morality, samadhi, what was the other one? 2. 2. Okay. Thank you. So after taking refuge, you have 2 options. One is dissolve into you, to ourselves. Yeah. And the second is just leave as it is in the space. So it become a will of protection. Okay. And both of them, one of them is okay. Either way is okay. Okay. Option. Thì nói là có sau khi mà chúng ta quy y thì chúng ta để hóa tán thì chúng ta có hai cái giải pháp. Thứ nhất là hoặc là chúng ta hóa tán vào chính chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta cứ để những cái hình tướng đó ở trong không gian, chúng ta không có làm tan hòa nó đi, thì cái nào cũng được thì cái nào cũng được. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nói về chúng ta quân tập, chúng ta phải phát bồ đề tâm, thì thầy nói là không có thời gian nhiều để nói về cái này. Tuy nhiên mà ở trong có hai cái mặt của phát bồ đề tâm thì chúng ta sẽ một là chúng ta sẽ trở thành để đạt được Phật quả. Thứ hai là mục đích thứ hai của chúng ta là để cứu độ chúng sinh. Thì có hai cái mặt này của cái mục đích mà phát bồ đề tâm. Thì nói chung là giải thoát thì không có đến từ hy vọng, hay là không có đến từ cầu nguyện, hay là không có đến từ cái nguyện ước nào cả, mà phải đến từ những cái hành động của chúng ta. Mà nếu chúng ta theo đeo đuổi con đường tu tập thì chúng ta phải tất cả những cái nguyện ước của chúng ta đó, tại ai cũng có nguyện ước là được hạnh phúc, được thành công, được tốt đẹp, được giàu sang, tất cả là những cái nguyện ước này. Nhưng mà cầu nguyện không bao giờ đạt được,
và cầu nguyện cũng không gì thế cũng không đạt được cái niết bàn, mà tất cả chúng ta đều phải phải hành động. Thì chúng ta phải biến nó thành hành động thì chúng ta mới có thể đạt được giác ngộ, bằng cách là chúng ta phải nói chung ở trong đạo Phật thì nó có là tam học tức là giới định tuệ thì chính là 6 ba la mật. Tại sao chúng ta lại cần 6 ba la mật? Thì 6 ba la mật là gì? Thứ nhất đó là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Thì tất cả cái này chúng ta đều phải đưa nó vào hành động, chúng ta phải thực hành nó. Và cái tam học nó gồm có giới định tuệ thì chính là chúng ta cần phải có tức là ba cái điểm ở trong 6 ba la mật. Còn cái mà nhẫn nhục, tinh tấn thì tất cả những cái này là để hỗ trợ cho ba cái tam học này. Thì chính là ba tam học thực ra nó chỉ là 6 ba la mật, và trong 6 ba la mật thì có những cái điều kiện mà hỗ trợ ba cái tam học này. Thì như vậy khi mà chúng ta hành trì, chúng ta thực hành 6 paramita thì chúng ta sẽ đạt được Phật quả. Yes. Yeah. Kumpala, would you say that renunciation and Buddhichita would be a support for your patience and perseverance? Sure. Yeah. So if we have an option to dissolve Vajrapani or have the front visualization, Yeah. can we do both? Or just one or the other? Yeah. Sure. Okay, I had to ask once I heard that thing. Then second one is for immeasurable. So for immeasurable, I think many times talk, and it's not much different. But first it said all mother sentient beings. Why the mother? You know? Because all sentient beings were our mothers at one point. No, I thought that was I'm not asking you. oh. Why is the mother? I say because mother is the closest to us physically. We share the body with the mother. We live in the womb, most of people like some period of time we share the same body, and so there's a habit. Even right now, sometimes people have not that much close with the emotion, but actually there's a really closeness with the mother. So one is that one, and two is a mother went through so much sacrifice to have us. In Tibetan we say is when a women are pregnant, her delivery is like a one foot is outside of the house, one foot is inside the house. Like she is standing middle of the door. It means the death or life, either possible. That kind of a danger, but still she went through that, sacrifice to have us. So even you don't have any recollection of the kindness from her after you're growing up. But, we survive. Why? Because of the mother. If mother not take care of us, we're not going to survive one day. Make sense? So somebody take care of us. Somebody make us grow. And especially when it comes to the, species, human are the worst, take much longer than the other species. Other species, after the few days, they become independent. After a few months, definitely they become independent. They can survive. Human take 18 years. Yeah. So nowadays, in 18 years of raising one kid is really expensive. Like they say, like 300,000 or something. How many? Yeah, there's a huge. Lots of money spent. Not just forget about the physical hardship. Even the financially went through so much. So those all is when we put together, then there's no kinder than mother. So, and every sentient being have done something like that to us. In some point, some lifetime. So that way, mother sentient beings, mother, why is putting mother mean? And how many sentient beings we're talking about? Boundless, like sky. Longest there's a space, there's a sentient beings. The scientists found like how many galaxies? 300 million galaxies? Oh, it's innumerable. Yeah, no, they found it so far. Yeah, but it doesn't mean that more, only that one.
There's so many galaxies, even the scientists couldn't find. Why? So in the Buddha said, as long as there's a space, there's beings. So we have to have that kind of a immeasurable. So what is your wish is a have happiness and cause of happiness. That is what love means. Normally our love is a to wishing to be, enjoy ourselves, something. That's called love. Yeah. So happiness, wishing to be them to be happy is the true love. May they be liberated from the suffering, and cause of suffering is a compassion. So earlier I said there's two kinds of compassions. One is come from the sympathy, one is who wishing to be free from sufferings. Yeah. So this one is free from suffering, not just only free from suffering and cause of suffering. That is different also. We can help others to free from some temporary suffering, but we cannot help them to free from cause of suffering. That reason you have to become a Buddha. Because you don't know what is the main cause of their suffering. If somebody comes to the sickness in front of you, you said, I will pray for you, but you have no idea why the person is sick. What's the really main cause? So Buddha knows. Then Buddha really can help from the root. Make sense? So you have to know this all cause of suffering. We don't know. That's why we have to become a Buddha. Make sense? Why we have to become Buddha to help other sentient beings. And they be separate from the happiness and free from suffering, mean the joy. You wishing that they may always be happy. May they rest equanimity, free from attachment, aversions. This is not talking about just not have attachment and aversions. Just not having attachment and aversion is ignorant. Like when you deep sleep, you don't have attachment and aversion both. Make sense? When you're unconscious, you don't have an attachment and aversion. It doesn't mean you have equanimity. So this means saying you don't have that feeling of distinguishing. Some are close, some are far. So you have to have that feeling as equal to everyone. Your loving kindness and compassion to equal to every sentient being. Not less to your enemy, not more to your loved one. That is what is equanimity mean. Just mind free from attachment, aversion alone has not become equanimity. That is just ignorant, part of the ignorant. Thì tới cái phần vô lượng tâm thì thầy nói mình đã nói rất là nhiều trong nhiều cái bài giảng rồi. Thì đầu tiên đó là nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không. Thế thì mẹ hiền, tại sao lại mẹ hiền? Tại vì mẹ đó là cái người gần gũi chúng ta nhất, và chúng ta đã chia sẻ thân của người. Và khi mà chúng ta còn ở trong bào thai thì chúng ta ở trong bụng mẹ, và người ta không có, nói chung nếu mà chúng ta không có cái cảm xúc là chúng ta chia sẻ một cái thân với mẹ thì cái điều đó là điều sai. Thứ hai, mẹ đó là đã hy sinh rất là nhiều để giúp đỡ chúng ta lớn lên. Ở Tây Tạng người ta nói là khi một cái người mẹ, một cái người phụ nữ có thai, có nghĩa là bà ta đứng ở giữa cái cửa sinh và tử, có nghĩa là cả hai đều có thể xảy ra. Thì cái điều này là cái điều hy sinh rất là lớn, và chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta hồi tưởng lại những cái gì mà mẹ đã hy sinh chúng ta mà chúng ta không đền đáp thì chúng ta sẽ không hiểu là chúng ta người mẹ đã hy sinh cho chúng ta như thế nào. Mẹ đã nuôi chúng ta lớn, để chăm sóc chúng ta, tất cả những cái đó. Và thầy cũng còn nói là thật ra thì là loài người đó là cái loài cái loài người đó, cái loài mà có một cái thời gian nuôi con dài nhất. Có những cái con thú khác thì chừng 2-3 ngày nó đã trở thành một con thú trưởng thành, và có thể vài tháng nó có thể tự lực được. Còn cái này đối với nhân loại, loài người thì tới 18 năm, nuôi con 18 năm trời, thì tất cả không có tính tới những cái cực khổ về
về cái vật lý, về cái thực sự thì nói về cái chi phí về tài chánh thì đó là một cái chi phí rất là khổng lồ. Ngay cả một cái thì đối với tất cả những chúng sinh thì trong một cái điểm nào đó, trong một cái thời gian nào đó thì cũng đã từng là cha mẹ của chúng ta. Thì như vậy là có bao nhiêu chúng sinh thì thật là vô lượng chúng sinh. Và như vậy đó thì thầy hỏi gì chứ có ai biết là có bao nhiêu cái dải ngân hà hay không? Ngày nay khoa học đã tìm ra cái số lượng dải ngân hà và thậm chí là có những là rất là to lớn, và kể cả những cái dải ngân hà mà chưa tìm ra nữa. Thì bởi vì trong kinh Phật đã có nói là ngay khi mà có không gian thì ở đó là có chúng sinh, ở đâu mà có cái khoảng trống không gian thì ở đó có chúng sinh. Thì như vậy là chúng ta đọc là nguyện cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc, nguyện cho họ giải thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Thì điều đầu tiên đó chính là tứ vô lượng tâm, đó là cái điều thứ nhất là tình thương yêu, và thứ hai đó là lòng bi mẫn, là nguyện cho họ giải thoát khỏi cái khổ đau và nhân khổ đau. Thì thật ra đó không có biết, người ta sẽ không biết nhân khổ đau là như thế nào. Người ta có thể cứu người ra khỏi đau khổ nhưng mà người ta không biết là nhân khổ đau như thế nào. Thì cái điều này á, là tại sao mà chúng ta cần trở thành một Đức Phật. Thì chỉ có một vị Phật có thể biết được cái nguyên nhân của khổ đau mà thôi. Thì đó là lý do tại sao chúng ta muốn cứu độ chúng sinh thì chúng ta phải cần trở thành một vị Phật. Bởi vì vị Phật thì có thể hiểu được là những nguyên nhân của khổ đau là gì. Còn thí dụ như đối với một cái nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, không nhớ mưu phiền, thì đó là cái tùy hỷ. Khi mà họ được hạnh phúc thì chúng ta muốn là chúng ta cảm thấy vui theo cái niềm hạnh phúc đó. Kế nữa là nguyện cho họ an trú trong bình đẳng tánh, không thâm luyến và ghét bỏ. Thì cái bình đẳng tánh thầy có giảng ở đây là chúng ta phải hết sức là cẩn thận ở đây. Bởi vì thí dụ như cái bình đẳng tánh là ta phải đối xử với tất cả chúng sinh là bình đẳng như nhau, kể cả người thân yêu và kẻ thù. Bởi vì thí dụ như chúng ta ngủ sâu hoặc là chúng ta mất cảm giác thì chúng ta đâu có thương ghét, nhưng điều đó không có phải bình đẳng tánh. Mà bình đẳng tánh chính là phải đối xử, chúng ta có cảm xúc, và tất cả chúng sinh yêu thương chúng sinh, tất cả đều như nhau, kể cả kẻ thù và những người thân yêu đều cũng như vậy. Yes. And now actually practice is basically when come to the deity yoga practice, generation stage and completion stage come. You know, first generation stage, then completion stage. But when you're practicing generation stage, have to be with the completion stage. So those two stages have to be union. You know, cannot separate totally. Generation stage with the completion stage with the generation stage. So here, Omasubhashita Sarvatamasubbhashitaham, this is a completion stage. Completion stage, there's called a sign and without sign. This is a without sign. You know, this is actually talking about the ultimate nature of the Mahamudra as the completion stage. You know, so this Om means the head of the mantra. It's just all mantra they put in Om is the head of the mantra. Okay, Subhavashuto. It means the naturally empty. Something is naturally empty, not created by empty. Naturally empty. Sarva Dharma means all the phenomena. Here, Dharma is talking about the phenomena. Okay, Subhavashitaham, nature of that reality. So what it means is to say all the phenomena are empty by nature. You know, it's not like you make the empty. So when we're talking about the emptiness means that there always be empty of something. Yeah, like a cup as a full of tea is called the empty of space. You cannot put any more tea. Then you drink the tea. They call the empty of tea. The cup is empty of tea. So empty of something. So what is the empty of something? Is empty of inherent existence. Like if you any phenomena, you don't have to make the empty as a remove them.
empty as an examine it. So there's a two way to meditation on the emptiness. One is called analytical meditation. Analyze. You know, you have to analyze by meditating for the meditation on the emptiness. Through like if you read the Nagarjuna's work, you know, Shantideva's work and Asanga's work, they expressing how to meditate on the emptiness. There are lots of expression on the analyze, you know. So that is a meditation through the analyze. Then this one is called the meditation through the meditation emptiness through the power of a mantra. By power of the mantra, you meditate on the emptiness. So what is the power of the mantra? It's almost that you don't, you know, without the analyzing, without the, you know, what called the examining, and through that recitation mantra, you can meditate on the emptiness. So there's a two way to meditate on the emptiness. Meditate through the emptiness with the analyze, can say analyze, yeah, and meditate on the emptiness through the power of the mantra. This is can say through the power of the mantra. It doesn't mean also without any kind of analyzation. Make sense? You need analyzation. Analytical meditation and stabilized meditation have to be together. So it's not like totally only power of the mantra. You can visualizing emptiness without any kind of information about the analyze. Make sense? So this one is a people who have a really deeper level of the meditation on the impermanent can have a more easier to meditate on the emptiness. Make sense? So there's a two way to meditate on the emptiness. Either way, you have to bring to the nature state. This is a completion stage. Without this, then your practice is not really complete. Make sense? So I think that reason there's a this mantra is always you can see that one. I think one is the reason. Thầy nói là về bây giờ nó đi đến cái phần mà chúng ta thực hành một thực tế, thực hành thực sự. Thì khi mà đi nói về cái thực hành về bổn tôn thì chúng ta luôn luôn có hai cái giai đoạn là giai đoạn sinh khởi và giai đoạn hoàn thành. Thì trong thực ra hai cái giai đoạn này, khi một giai đoạn khởi sinh thì giai đoạn kia khởi sinh, có nghĩa là hai giai đoạn đó là nó kết hợp, không có thể một giai đoạn này mà không có giai đoạn kia. Thì đầu tiên là chúng ta khi mà chúng ta thực hành một cái nghi quỹ về bổn tôn thì đầu tiên là chúng ta đọc về chúng ta quán tưởng tánh không trùng khắp. Thì chúng ta đọc về thần chú tánh không Om Sabhava Suda Sabhava Dhamma Sabhava Sudoham. Thì thầy giải thích cái này đó có nghĩa là tất cả vạn pháp bởi bản chất là đã rỗng rang. Thì như vậy chúng ta đọc cái thần chú này là chúng ta hiểu như vậy là vạn pháp là rỗng rang bay vì bản tánh của nó, tất cả vạn pháp đã rỗng rang, không có một cái sự can thiệp nào mà nó là tự nhiên như vậy. Thì thầy nói là thật ra đó thần chú tánh không đó nó là một cái nó nằm ở cái giai đoạn là giai đoạn hoàn thành. Và bởi vì nó là Mahamudra thì nó mang cái tính chất là nằm ở giai đoạn hoàn thành, là khi khởi sinh cái này chúng ta đã đọc thần chú tánh không. Thì đó như là lý do thầy nói tại sao là hai giai đoạn đó là hợp nhất, luôn luôn hợp nhất. Thì như vậy đó thì cái thứ nhất đó là khi mà chúng ta đọc thần chú tánh không thì chúng ta hiểu như thế nào. Khi mà người ta nói về cái rỗng rang thì rỗng rang cái gì, về cái gì? Thí dụ như một cái cốc đầy trà
thì như vậy chúng ta không thể đổ thêm trà nữa, thì nó không phải là rỗng rang. Và khi chúng ta uống cạn thì chúng ta cạn cái cốc đó thì cái cốc nó thành rỗng. Thì đó là một cái ví dụ cho chúng ta có thể thấy được. Thì trong cái quán tưởng thì có, trong cái thiền, trong cái quán tưởng thì có hai cách. Một cái cách là chúng ta quán tưởng mà không có phân tích, là chúng ta không chúng ta không phân tích. Ví dụ như chúng ta đọc trong những cái tác phẩm của ngài Long Thọ, của Santieva, hay có những cái vị Bồ Tát khác, thì chúng ta có thể thấy là các ngài đã giải thích cái cách quán tưởng về tánh không là như thế nào. Thì cái thứ hai là chúng ta quán tưởng mà không có sự phân tích, và chúng ta chỉ dựa trên cái quyền lực của cái năng lượng của thần chú và của minh chú, và chúng ta không có phải phân tích bất cứ điều gì cả. Chúng ta chỉ quán tưởng trên tánh không, và như vậy là chúng ta không phân tích, và chúng ta chỉ dựa vào cái lực của minh chú mà thôi. Yes. Okay. So one is that one. As also true is I think, because our conceptual of dualistic conceptual is really heavy, really strong. Make sense? How it become heavy or strong is because it habituate for countless eons. That way, something is not real illusion. Through the habitual tendency, we create it as a real. Make sense? So breaking that need also strong antidote. Without the breaking that habituate grasping on that dualistic, you cannot transform yourself as a deity. So that reason you need a completion stage for generation stage. So that way here said, purify the confusion of the grasping of the duality of samsara and nirvana, meditated on the primordial purity of all the providing emptiness. So that is reason you have to purify it. How to purify it is what you purify it as a dualistic. Here says samsara and nirvana. Dualistic not just only samsara and nirvana. Dualistic means all our conceptual thought are dualistic. Good, bad, like, dislike, attachment, aversion. This all is come from the dualistic conceptual. Loved one, enemy. So this come from the dualistic conceptual. So this had to purify it. How to purify it is by meditating on the emptiness. So that is the main reason why we need to meditate on the emptiness before the transformation to the deity's body. Nói chung là đối với chúng ta thì cái nhị nguyên, cái tư tưởng nhị nguyên nó vô cùng mãnh liệt. Tại sao mà nó mạnh mẽ như vậy? Vì đó là một cái tập quán đã nhiều đời kiếp, nhiều năm, nhiều đời kiếp, thì nó trở thành một cái khái niệm rất là mãnh liệt. Và lúc nào chúng ta cũng thấy là có người có ta, như vậy đó có nghĩa là nhị nguyên. Thì từ một cái gọi là ảo ảnh chúng ta tạo ra như là thật, chúng ta tưởng rằng nó thật, thì khi mà chúng ta phá vỡ cái điều đó thì nó vô cùng khó khăn, và nó không có dễ dàng. Mà nếu chúng ta không phá vỡ điều đó thì chúng ta không thể chuyển hóa thành bổn tôn được trong cái thực hành này. Do đó thì cái quan niệm về nhị nguyên á, là nó luôn luôn nó là một cái gì rất là khó khăn trong cái thực hành này. Đó là thí dụ như là cái nhị nguyên nó không có nghĩa là chỉ có nước bàn và luân hồi, mà nó còn có là tốt xấu, nó còn có người thương yêu, kẻ ghét. Nói chung là tất cả những điều này chúng ta phải tịnh hóa nó đi, thì chúng ta mới có thể hóa thành bổn tôn trong cái pháp thực hành được. Và bằng cách nào mà chúng ta có thể phá vỡ nó, thì bằng cách là chúng ta thiền định về tánh không. Và trước khi chúng ta biến thành chúng ta quán tưởng là chúng ta chuyển hóa thành bổn tôn, thì chúng ta phải thiền định và về tánh không. Đó là lý do tại sao chúng ta đọc cái câu thần chú tánh không đó. Yes. Okay, and I think lots of time when we try to meditate on the deities,
One is a really difficult to change from the ordinary concept, ordinary vision, can say ordinary view, to the in deity's mandala. Really difficult to change. Is a reason is our grasping on the dualistic is really strong. Or sometimes the practice it become like kind of like darkness. There is nothing. When you try to meditate, it's just totally go to the completely, nothing, kind of like darkness. There's a nothing. This is mostly is a too much heavy negative karma. That way, this called the dualness. So it can possible those. So that reason you have to work hard to purify those all negative or obstacle to the meditation. Then your meditation of the deity is become a more, can say, authentic, or become a more excellent or perfect. Yeah. Khi mà chúng ta quán tưởng về bổn tôn thì thật sự là cái điều này nó không hề dễ dàng, và có rất là nhiều lần chúng ta nỗ lực làm cái việc mà chúng ta quán tưởng bổn tôn. Thì cái điều này khó là tại sao? Tại vì đối với một cái quan điểm bình thường thì chúng ta là một cái người mà bám chấp vào một cái quan điểm nhị nguyên quá mãnh liệt. Khi mà chúng ta cố gắng chúng ta thiền định thì chúng ta có nhiều khi nó trở thành là một cái đen trong cái trước mặt chúng ta, và không có cái gì hết trơn mà có thể mà chúng ta không thấy điều gì hết, và nó trở thành là một cái bóng tối ở trước mặt chúng ta. Thì cái điều đó là do cái nghiệp của chúng ta quá nặng, và chúng ta gọi là cái sự nó giống như là mù mờ. Và như vậy chúng ta phải nỗ lực làm sao mà để chúng ta tịnh hóa những cái gì mà chúng ta đã học thầy vừa giảng xong. Thì khi mà chúng ta thiền định về bổn tôn thì khi đó mà chúng ta tịnh hóa xong tất cả những che chướng, những cái nói chung là tam độc, thì chúng ta sẽ tịnh hóa được, chúng ta có thể quán tưởng được bổn tôn một cách chân thật và một cách hoàn chỉnh hơn. Yes. Okay. Then this one, from that state of the emptiness arises a circle of the Vajra fire mountain. There's a little bit missing. Arise or manifest will of protection. It must be there. Will of protection. What is the will of protection? It's the Vajra and fire mountain. Can say so what is look like is if you look the mandala, drawing mandala, you see first thing is you see foundation is look like a Vajra. All the four point of up this part of the Vajra is you can see each direction. So it's called the Vajra foundation. Then Vajra, Vajra wall, Vajra tent, Vajra canopy is not on the mandala. Actually, one drawing, so it's not come from, because only you can visualize. Because if you put that one, rest of mandala you will not see. But you have to visualizing between the wall and the mandala, there's a Vajra tent. That Vajra tent is all, not Vajra also joined like this. All Vajra is pointing out sharpness, really sharp Vajra, kind of like seal every single thing. There's even cannot go through the air, cannot go through. That kind of Vajra protection you have to visualize. It's called the Vajra tent. With the, like these days you can buy the tent that is have sealed completely waterproof. That kind of Vajra tent, from the Vajra foundation, Vajra wall, Vajra tent, Vajra canopy, and decoration, everything's made by Vajra. It's a will of protection. Second one is called the will of fire, wisdom fire. It's outside of the mandala, one ring of fire. It's a protecting. So those two must visualize. And why we have to visualize in this will of protection? It's because generally Dharma practice, particularly Vajrayana meditation practice, there are lots of Mara's obstacle comes.
So through the meditation of the will of protection will protect you from that obstacle. So there is a missing some word. This should be from that state of emptiness arising will of protection, circle of Vajra and fire mountain. So you must put the will of protection here. That is the will of protection. Meditate on that. So what do you mean, Kinpo? Is it we lack something in the sadhana that we have to Yes, put? it's a sadhana. There's a missing as a will of protection. That word is missing. Okay, so we will insert. We have to add that one. So what is the will of protection? Is there a Vajra tent and a Vajra fire? Those two are the will of protection. Okay. Thì nói trong cái người Việt của chúng ta nó còn thiếu một cái phần, đó là cái vòng bảo vệ. Thì cái vòng bảo vệ ở đây nó sẽ là cái lều kim cang và cái vòm lửa kim cang. Thì cái lều kim cang đó là từ một cái nền tảng, thì nó giống như là tất cả nó đều là kim cang hết, tức là bất hoại. Thì cái vòng lửa này, cái thứ nhất là cái một cái nền tảng kim cang ở trong Mạn Đà La, và không có giữa cái tường với lại một cái Mạn Đà La thì phải có một cái vòm lửa. Và như vậy cái thứ hai đó là cái lều kim cang. Thì đây là một cái gì rất là chặt chẽ như bằng thép và kín kẽ, rồi bảo vệ, không có cái gì mà len vào được, thì đó gọi là cái lều bảo vệ. Thì cái điều thứ hai đó là cái vòm lửa về trí tuệ, và nó là một cái vòm lửa bảo vệ. Thì tại sao mà cần những cái bảo vệ này? Bởi vì có rất là nhiều là ma quỷ, những cái chướng ngại khi mà chúng ta thực hành về nhất là bổn tôn phẫn nộ, thì tất cả những cái tinh linh xấu ác, những cái ma quỷ và những cái chướng ngại nó sẽ xuất hiện. Thì cái dòng bảo hộ này sẽ bảo hộ cho chúng ta khi mà chúng ta thực hành. Thì thầy nói mình sẽ chỉnh sao, sẽ thêm vào cái vòng bảo hộ đó. Yes. Okay. Then he said in the center is which is a palm. So center as the mandala, there's a palm syllable. Palm transformed to the lotus. So this is it. In the Vajrayana, you have to know that syllable and deity are inseparable. Deity as a syllable, syllable as a deity. That way, sometimes we say the speech as a sambhogakaya. Why? Because speech means the syllable. That syllable is inseparable of the deity. Deity have lots of different type of deities. It's a syllable itself is also count as a deity. You know, so that way, syllable and the lotus, it's not different. Lotus is the syllable palm, palm syllable is the lotus. Okay, so palm, and which transform into the lotus, and seed syllable ram transform into the sun disk on the lotus sun disk. On this, my own awareness is a form of a clear dark blue hum. So your own awareness, your own mind, consciousness, or you can say alaya conscious, alaya wisdom as a dark blue hum syllable. And radiate light, they said the radiate light purified all sentient beings and absorb into the home. This should little bit translation is a problem. Radiate light and two kind of benefit. It should be here. What is the two kind of benefit? Is a first radiate the light, offering to all the 10 direction Buddha and Bodhisattva. By that benefit for your accumulation. Okay. Then again radiate the light from the home, purified every sentient being and liberate from the suffering of the 6 realms beings. That's called the benefit for her other. So radiate light and two can say perform the two kind of benefit. It should be there, something like that. You know, not just only purified. So perform the two kind of benefit. Then the light, both of them dissolve to the back to the home. Then that home transform into the Lord of the secret. So what is the Lord of the secret? Mean the sacred Vajrayana teaching holder. Okay, that way, that's the name of the
subdue of all the demon and evil spirits. So Vajrapani is particularly all the subduing the evil and demons, evil spirit. So that reason Buddha, all the ten Buddha's wisdom power symbolized as a wisdom power as a Vajra give to Vajrayana's hand, Vajrapani's hand from all the Buddhas. That I am black in color with the one face and two arms. This Vajrapani have two arms. My right hand raised the 5-pointed golden Vajra. So this golden Vajra is received from the, some say is a, golden Vajra, but some say it's a blue Vajra. I think lots of times said the blue Vajra, but in this text said golden Vajra. So maybe that's, we have to follow to the text. So the text said golden Vajra, but other text said blue color Vajra. So either way, my left hand is at my heart as a subduing the gesture, holding the Vajra and lasso, Vajra lasso. Vajra lasso is the lasso as the top. There's a hook and what called that? A ring, hook and ring. Each side, each point of the lasso. Okay. My right leg is a bend and my left is a stretch. And I exhibited the 9 wrathful expressions. So 9 wrathful expressions are from the body, 3 from the speech, 3 from mind, 3. So those total together, it become a 9 expression of the wrathful. So from the mind, compassion, peaceful, and gradual. From the expression of the body at a wrathful, threatening, and laughing from the speech, and graceful, heroic, and fearsome as from the body. So this is called the wrathful expression, sometimes called the non-wrathful expression, sometimes called the 9 mood of wrathfuls. I think lots of time is called the 9 moods. Okay. Thầy đang giảng một cái trong cái nghi quỹ của chúng ta là sau khi mà chúng ta quán tưởng cái tánh không thì chúng ta tiếp tục quán tưởng cái thầy nói là mình thiếu mất một cái đoạn bảo vệ đó, thì tiếp theo đó là ở giữa vòm lửa ấy là chủng từ palm, thì chủng từ palm chuyển thành một cái đệm hoa sen, và phía bên trên là chủng từ ram chuyển hóa thành một cái đêm mặt trời. Thì ở giữa cái vòm lửa đó thì là chủng từ palm, và không phải chuyển hóa thành một cái điểm mặt trời, và trên đó là chính là cái sự tỉnh giác của con trong sắc tướng của chủng từ hung, và có màu xanh lam đậm và trong suốt. Thì thầy nói đây cái sự tỉnh giác này chính là a lại gia thức của chúng ta, và chủng từ hung chiếu tỏa ánh sáng để tịnh hóa tất cả chúng sinh, và ánh sáng tan và biến vào chủng từ hung, rồi chủng từ hung để biến hóa thành Đức Pháp Vương bí mật đấng hàng phục. Thầy có giảng thêm ở chỗ này đó là nó có hai cái nhiệm vụ, không phải mà chỉ tịnh hóa không, mà là nó có một cái nhiệm vụ là khi mà chúng ta quán tưởng như vậy, khi ánh sáng chiếu tỏa thì nó có hai cái nhiệm vụ. Là thứ nhất là chúng ta cúng dường đến chư Phật chứ chư Bồ Tát, thì chúng ta có thể có tích lũy công đức qua cái việc này. Cái thứ hai là chúng ta có thể tịnh hóa 6 cõi, thì cái ánh sáng cái chiếu tỏa này có thể tịnh hóa 6 cõi. Và như vậy thì bàn tay phải nâng cao một chài kim cương 5 chấu bằng vàng, thì có những cái nghi quỹ khác thì nói là màu xanh chứ không phải màu vàng. Thì ở đây chúng ta cứ theo nghi quỹ này. Thì bàn tay trái đặt ngay trong tim ở cái thế ấn hàng phục, và cầm một vòng dây thòng lọng kim cang.
Thì thầy nói thêm là trên cái vòng thòng lọng đó có những cái móc câu ở mỗi cái đốt của cái thòng lọng. Chân phải của con bẻ cong và chân trái duỗi thẳng, và con thể hiện 9 biểu cảm hung nộ. Thì 9 biểu cảm hung nộ đó là gì? Thứ nhất đó là cái biểu cảm thứ nhất đó là có 9 biểu cảm, thì có 3 biểu cảm của ý, của thân, khẩu và ý. Thì đối với ý thì có cái 3 cái biểu cảm, đó là thứ nhất đó là cái lòng bi mẫn vô lượng. Cái biểu cảm thứ hai đó là một cái vẻ mặt rất là an bình, một cái sự hòa ái thanh thản. Cái thứ ba là cái rất là cao quý. Và cái biểu cảm, 3 cái biểu cảm về khẩu đó là một cái khẩu mang tính chất phẫn nộ, và một cái khẩu là đe dọa, và một cái đó là tươi cười. Còn về thân thì cũng có 3 cái biểu cảm đó. Thứ nhất đó là một cái vẻ rất là quý phái, thứ hai đó là quả cảm, và thứ ba thì là kinh sợ. Thì nói chung là thầy nói là nó gọi là 6 biểu cảm, hoặc là 6 thái độ, 6 cái thái độ của đấng kim cang thủ trong cái trường hợp này. Yes. Then he said, my flame color hair blazing upward. So like hair is like a fire blazing. It's a symbol of a wisdom, you know. And said, I wear the terror of a 5 dry skull. This 5 dry skull, wrathful have a 5 dry skull, peaceful have a 5 crown. It's the same. That's a symbol of the enlightenment, you know, achievement of the 5 kaya and 5 wisdom. They have this. So the enlightened being, only enlightened being have this 5, wrathful have a 5 dry skull, and a peaceful have a 5 ornament, jewel ornament, crown ornament. It's the same, meaning it's the ornament by the 5 Buddha family, you know, or 5 wisdom or 5 kaya. So that way 5 dry skull, and the garland of the 50 freshly served head as a symbolizing as a 50 mental faculty as a transform to the wisdom. So it's a fresh mean that it on nature. I am adorned with the 8 nagas. So there's a 8 great naga. So that is a symbolizing as all the spirit are subduing. And he said, I wear the tiger skin skirt. Ancient time, like people who wearing the tiger skins, it's only those people who have a strength enough to can fight the tiger and defeat. Those can wear the tiger skin. Make sense? So if people wearing the tiger skin or those really like a lion skin, I mean that person is really strong and powerful one. Even can fight those kind of vicious, powerful enemy and can defeat. So that is basically showing us a Vajrapani is a power. That power of all the Naga and those spirit. Naga, it means the spirit, and the vicious animal, those really powerful animal can subdue, can defeat. That way they like a, I think maybe this is similar, like when American defeat Saddam Hussein and the American soldiers sitting on the Saddam Hussein chair. I saw some photos. Some on his chair in this and that is showing us that they took over power. Make sense? So this is symbol of a power. It doesn't mean that they do the evil things. Vajrapani not doing evil to killing tiger, killing snake. It's not talking about that. This is symbol of a power. So that way, wearing the tiger skin and a snake ornament. I don't know what is it, engulfed. It's like encompassed, like it's everywhere all around you, like engulfed. Oh, the mad of the
this wisdom fire, yeah, Like surrounded? yeah, surrounded by the wisdom fire. That is missing here. I'm engulfed, mean I'm met of the wisdom fire. Actually, yishi mimbum bawe long like this. That part is actually missing there. In the middle of the wisdom fire, blazing the wisdom fire. That fire is not from the wood or gas. It's a manifest from his own body, symbol of his wisdom. Is it like burning up ignorance? Or anything. Is the mountain of fire outside the Vajra tent? That is different. Okay. That is the will of protection. Okay. Yeah, this one is a wisdom fire come from the deity's his own body. Yeah. Yeah, that's different. But the other, That's the mountain of fire is not wisdom. This can be wisdom, yes, Okay. of course, wisdom, but that is Yes, mainly it's is a different. will of protection. Yeah. I don't see wisdom fire in myself. So that way I'm saying it's missing here Oh, in the text. so I am surrounded in a wisdom fire on that. Yeah, wisdom fire. Thì tiếp tục là mái tóc con màu lửa rực và dựng ngược lên trên. Con đeo một vòng cổ với 5 chiếc sọ khô và choàng một tràng hoa chỉ gồm 50 đầu lâu tươi gốm ghiếc. Thì thầy nói đây là cái 5 chiếc sọ khô đó là cái dấu hiệu của sự giác ngộ, và cái màu lửa rực đó chính là cái dấu hiệu của là một cái biểu tượng của trí tuệ. Và như vậy thì cái 50 đầu lâu còn tươi đó là cũng là một cái là sự chuyển hóa thành trí tuệ. Như vậy thì đối với phẫn nộ tôn thì nó có là cái những cái đồ trang sức với những chiếc sọ khô và cái trà gì là đầu lâu tươi, nhưng mà đối với An Bình Tôn thì có 6 cái bảo trang, thì hai cái này nó giống nhau. Và thì cũng dẫn tiếp là con trang nghiêm với 8 lông thần, con mặc một chiếc váy da cọp. Thì thầy nói thường thường là những cái người mặc có thể mặc cái da cọp đó là những cái người rất là mạnh mẽ, và bao bọc, thầy nói nó cũng còn thiếu một cái chỗ là con được bao bọc bởi một cái vòm lửa trí tuệ. Thì thầy nói mình cái nghi quyển nó đã thiếu cái chữ này thì chúng ta sẽ tham thêm vào sau. Thì những người mặc những cái bậc mà mặc váy da cọp rồi chung quanh có những vòm lửa thì thường thường nó rất có một cái sức mạnh rất là mãnh liệt, và như vậy thì có thể là hàng phục cả những đấng long thần hoặc là những cái giả thú, tất cả đều có thể đánh bại. Nhưng đây là một cái biểu tượng về quyền lực, chứ không phải là đây là nói lên một cái sự là có giết chóc gì ở đây, không phải giết cọp hay là giết rắn hay giết con gì ở đây, mà đó là một cái biểu tượng của quyền lực. Thì tiếp tục là chủng tử A màu đỏ, một chủng tử hung màu xanh dương. Từ đây ánh sáng phóng tỏa thỉnh mời các vị trí tuệ tôn trong hình tướng Đức Kim Cang Thủ tăng hòa bất khả phân vào trong con qua minh chủ. Thì thầy cũng có nói là cái biểu tượng của sức mạnh đó nhiều khi nó chỉ là một cái biểu tượng chứ không có ý nghĩa là như vậy. Như thầy đã thấy ở trong cái lúc mà người Mỹ đến bãi Saddam Hussein đó, thì thấy là người Mỹ đứng trước một cái ghế, thì như vậy đó là có ý nghĩa là người ta đã chuyển giao quyền lực, đã giành lấy quyền lực. Thì đó chỉ là một cái dấu hiệu chứ không có phải là nói lên một cái có tàn sát hay gì cả. Yes. Okay, then said at the red I think one sentence is totally missing. Yeah, hold away. Yeah, one whole full sentence is missing on this text. Should have to be at the 3 places of the. So this is a mass of the wisdom fire. Mid of the mass of the wisdom fire. That part is missing, and at the 3 places at the white arm. That sentence also missing. So one line of sentence is totally missing from this text, I think. So this one is a white arm, red arm, blue hung as a seal.
when we put something mark, then seal. Once it's sealed, it becomes authentic. So by 3 syllable of the enlightened body, speech, mind, seal our visualization. It becomes more stable by this sealing. So at the forehead, as a white arm, at the throat, red R, at the heart, blue home. So, and related to this Om and forehead, and those maybe some other time we can go to detail, but today we don't have much time. So just that is a visualization of the sealing, becoming more authentic. From those blue homes, from this light radiate, inviting the wisdom deity form of Vajrapani, who dissolve inseparable through the mantra of Zahum Bamho. So by those 3 mantra radiate wisdom light, 5-color rainbow, multicolor light, and from the pure land, and especially Janmochen of the Vajrapani's pure land, inviting the identical form of a Vajrapani is called the wisdom beings. And the countless of them comes and dissolve to you and become inseparable what you're visualizing as a Samaya beings, and you inviting as a wisdom being through with this mantra, Za Hong Bam Ho. Za as a hook, Hong as a lasso, Za Hong Bam as a chain, and a Ho as a bell. So when the Za, the hook put on the like a rope or somewhere in the deities or the wisdom deity, the hook bring to the deity to the front of you. Then Za, and the Hong, the lasso tight wisdom and Samaya being together like a rope tight. Then Za Hong Bam, the chain make them inseparable. Okay, march or meld them together. And the whole as a delight. Make sense? So this is, you can see as a, if you put two different together, there never be delight. When two same as coupled together, they only delight. They are no problem, basically. So this called the Zahum Bamho, is a invite, put together, meld together, or become inseparable and delightful by these 3 mantras, those wisdom beings and Samaya beings, Zahum Bamho. Thầy nói là cái lại một lần nữa là thầy thấy nó bị thiếu. Nó bị thiếu ở cái chỗ là nó phải, trước cái câu mà chủng từ A màu đỏ thì phải có một cái chủng từ ôm màu trắng, chủng từ ôm màu trắng, chủng từ A màu đỏ và một chủng từ hung màu xanh dương. Thì từ đây ánh sáng chiếu tỏa và thỉnh mời các vị trí tỳ tôn trong hình tướng của Đức Kim Cang Thủ đã tan hòa bất khả phân vào trong con Hoa Minh Chú Gia Bung Pam Hồ. Thì thầy nói Gia đó có nghĩa là cái móc câu, và hung là cái dây thừng, và bom là cái dây xích, và hồ đó là một cái sự hỷ lạc vui mừng. Thì như vậy đó thì khi mà chúng ta quán tưởng bổn tôn đó, thì chính là cái da này là cái móc câu đó, nó sẽ đem cái bổn tôn trước mặt chúng ta, và như vậy là cái vòng cái vòng nó sẽ buộc lại với nhau, và cái dây xích sẽ làm cho không có thể tách rời, bất khả phân. Và như thế là khi chữ hô đó có nghĩa là hỷ lạc, vui mừng. Okay. Yes. Okay, then said the light radiate from the home, heart inviting the 5 Buddha empowerment into the sky in front of me. So again, from the home, this is a home, should be home syllable of the deities. There's 2 homes, Oma home and home syllable of the seed syllable. So those both have to be meditated on at the heart. Okay, so from those home, inviting the empowerment deities, there's 5 Buddha: white Barojana, blue Akshobhya, yellow Ranasambhava, red Amitabha, green Amoghasiddhi. 5 Buddha family invite. So this is called the empowerment deities. There's 2 kind of empowerments, called 3 kind of empowerments: causal empowerment,
path empowerment, resulted empowerment. What you receive from the guru is called the causal empowerment. Through the practice, recipient empowerment is called the path empowerment. So sometimes people say, oh, don't take too many empowerments. There's no too many empowerment. Until you become a Buddha, you have to take empowerment every day. Then one day you become a Buddha, that's called the resulted empowerment. So this is called the path empowerment. So inviting the empowerment deity, 5 Buddha family, in front of you, then you offer to them 5 sensual object, yeah? 5 sensual object called? 5 sense objects. Yeah, 5 sensual object. Flower, incense, a candle, the light, perfume, and food. Okay, so yeah, food is missing here also, should be. So food. But the Bubu Buddhisa so, the Dubu Buddhisa, sorry, but the Bubu Buddhisa so, but the Dubu Buddhisa so, but the Aloki Buddhisa so, but the Gende Buddhisa so, but the Nuidi Buddhisa so. There's 5 sensual object offering to the deity. So Nuidi is missing here. Should be 5. Okay. Then after you offering to the 5 deity in front of you in the space, then you requesting Om Sawata Takata Abhikanga the Samayashit to him. So it means that the request of the empowerment is saying all the Tathagatas, please bestow me the Abhishek. So that is what is requesting. Then I said, O Buddha of the empowerment, hold the vase of the wisdom nectar with the which they Om Sawatatakata Abhikeka the Samaya Shiri home. It means that all the bestowed empowerment too, deserve you to the Abhishek. Abhishek means that receiving the wisdom. That is said by empowerment deity. Then said that those by the body, vase, and mind of the completely purified, filled with the wisdom nectar. So the nectar is through your crown chakra. Through the crown chakra too, when you reach to the crown chakra inside, through the what call this? Yeah, from there too, when you feel the whole of your crown chakra is called to purify the body. When feel whole your throat chakra is purify the speech. When feel the whole heart chakra purify the mind, and the whole the navel chakra purify all the subtle obscurations. So that way I said body, vase, voice, speech, and the mind are completely purified and filled with the wisdom nectar, which overflow and transform akshobhya in the ornament of the crown of my head. Then all the Buddha and empowerment dissolve into me. So here said akshobhya, or sometimes said the 5 Buddha family. So after the purified, completely you are purified, then you adorn the 5 family. It means the symbol of enlightenment. So akshobhya as the lord of the family of the Vajrapani is akshobhya. So that ornament by the akshobhya, because this is belong to the Vajra family. So that is what is meditation. Thì sau đó là chúng ta tụng đọc mantra để chúng ta thỉnh cầu ban quán đảnh, và sau đó thì chư Phật ban quán đảnh cầm các tịnh bình chứa cam lồ trí tuệ, thì cam lồ trí tuệ đó nó sẽ chảy tràn lên trên cái lương xa trên đỉnh đầu của chúng ta, và tịnh hóa tất cả những chê chướng của thân và khẩu và ý. Ở cái thân thì ở trên là tại cái lương xa trên đỉnh đầu, và cái khẩu thì lương xa ngay chỗ cổ họng, và tâm thì ý, tức là ý thì lương xa ngay chỗ trái tim. Và khi cái cam lồ trí tuệ nó chạy đến ở rốn thì nó tịnh hóa tất cả những cái chê chướng của tâm. Thì như vậy đó là rồi thân khẩu ý của con đã hoàn toàn được tịnh hóa và đông đầy cam lồ trí tuệ đang chảy tràn và hình thành Đức Phật
A Xúc Bệ thì thầy nói là thường thường những cái nghi quỹ khác nó cũng có thể là 5 vị Phật, tức là gia đình Phật, giống như một bảo trang trên đỉnh đầu con. Đoạn tất cả những chư Phật ban quán đỉnh là tan hòa vào trong con. Thì nếu mà gia đình của ngũ Phật, gia đình ngũ Phật thì có Đại Nhật Như Lai là màu trắng, Bất Động Như Lai là màu xanh dương, Bảo Sinh Phật màu vàng, A Di Đà Phật màu đỏ, và Bất Không Thành Tựu thì màu xanh lá. Thì đó là gia đình của 5 vị Phật. Nếu mà là không phải là Đức A Xúc Bệ thì là gia đình 5 vị Phật là như vậy. Đó là một cái dấu hiệu của sự giác ngộ. Then all the Buddha and empowerment dissolve into me, then dissolve. Then you are offering here, this offering to the Vajrapani. Whose offering is you? So how to do is from you, you already Vajrapani, visualize the Vajrapani. So manifest as an ordinary person like you. Sometimes saying ordinary, sometimes saying second Vajrapani, but ordinary is good. You visualize an ordinary person like you, front of the Vajrapani, and that ordinary is offering to you, Vajrapani. Make sense? So this Argam as a drinking water, Padyam as a washing feet water, Pushpam as a flower, Dubam as a incense, Aloke as a candle, Gandhi as a perfume, Nudi as a food, and Shabda as a music. So this is a standing offering. Then after the offering, here's a praise. The praise is important. Praise brings to the energy of the mantra. Sometimes the praise is called the root mantra. Okay, so then you have to do these prayers. Nãy con còn có thiếu cái phần cúng dường, đó là cúng dường ngũ diệu dục, là gồm có hoa, gồm có hương, gồm có hương thơm và thực phẩm. Thì nói chung là thầy nói sau khi đó thì chúng ta sẽ thỉnh cầu quán đảnh và cái vị Phật, chúng ta cúng dường vị Phật như vậy. Thì đi đến cái phần cầu nguyện thì cái cầu nguyện này rất là quan trọng, và bởi vì cầu nguyện này nó đem lại một cái năng lượng của minh chú. Yes. Okay, then the praise combined power and energy of all the Buddha, the supreme holder of the treasure of the sacred teachings, the subjugator of all the Mara and obscures, without exception, are praise and pay homage to the Vajrapani. So what is the Vajrapani? Is it through the praise you explained, you know? Then said, meditate on the long as possible in this arising stage. It means the generation stage on the deity body as an illusion. So this is one of those characteristics. So we normally said, clarity, purity, divine pride, also empty by nature. Empty by nature means that so you have to visualize an illusion body, not as a solid body like a, statue or flesh. Illusion body. Okay, and the wisdom when recite this, make effort to recite the mantra. So you have to meditate here longest when you get tired, because you don't want to make tired yourself. If you try to do too much in something, it make you really tired. Then it is really difficult to start again. Next, second one is become difficult. So just you have to stop before you get too tired. Anything you do, you have to stop before you get too, basically become difficulty. So that is the kind of limitation. Because when you get too tired, still try to do, then it big agitation. Not going to work. Make sense? So long as comfortable, you should do. Then there's a recitation. Okay, first translate that one. Thì cái lời cầu nguyện này nó là sự kết hợp của cái năng lượng và cái quyền lực của tất cả những chư Phật, và đặc biệt là của vị hàng phục quỷ ma và chức kim cang thủ bí mật. Như vậy thì chúng ta đã có lúc đó chúng ta ở một cái giai đoạn là sinh khởi, thì chúng ta phải quán tưởng
cái thân tướng của chúng ta ở trong một cái gọi là thân cầu vồng, tức là nó là một cái thân ảo chứ không phải thân thật. Thì tất cả điều đó là rỗng rang, là trong sáng. Thì như vậy đó là chúng ta tụng đọc minh chú. Nhưng mà thầy nói là trong này nó có một cái điều đó là chúng ta không nên chúng ta hành trì cho đến mệt quá, bởi vì nếu mà chúng ta quá mệt thì chúng ta không có thể trở lại được. Thì như vậy chúng ta phải dừng trước khi chúng ta quá mệt mỏi. Yes. Okay, so I just look in the picture. So here, recitation mantra. Meditation on the recitation of mantra is a sorry, I just mess up. Okay. Said, in my heart, whom surrounded by the mantra of the Om Vajra path, black in color, circle clockwise, and radiate the light and make offering to all the Buddha and Bodhisattva, their wisdom, compassion, energy, and power return into me in the form of light and absorb. Then light radiate all sentient beings, purifying the phenomena and suffering, obscuration, and disease of the all sentient beings at the sixth realm are completely purified, and those beings are accomplishing in the state of the Lord of the Secret, thus accomplishing all the virtues, activity, this light then return, then absorb into the seed syllable and the mantra. So here's only two kind of meditation. First thing, from the seed syllable hum and mantra radiate the light and offering to all the 10 direction Buddha and Bodhisattva. Then light return and dissolve to the blessings, seed syllable. That is one meditation. Second one is purifying the sentient beings. So there's one Drupakaji master called the Sengta Rinpoche. He said, for the beginner practitioner, it's just do one by one. So first you visualizing, recite the Om Vajra path mantra, and visualizing as from the mantra to manifest all very different type of offering with the light and offering to all the 10 direction Buddha and Bodhisattva. That is with this meditation to recite a few mala round of a mantra. Okay, then second one is change the visualization. Second one, what you should do is again radiate light from the seed syllable and the mantra, and dissolve to the sixth realm sentient beings. Then purify all them from the negative karma, sickness, and suffering, and liberate them and bring to the state of the Vajrapani. And they recited together Vajrapani's mantra. Then with this, recite the few mala round of a mantra. Then third one is actually from your Vajrapani's heart. From the seed syllable radiate the wisdom light. Also same time manifest many countless of wrathful deities form from his body, and also fire, wisdom fire manifest and burn all the negative karma, obscuration, and all the defilement, and subdue those. You can do that way. And also what called the evil spirit, tame all evil spirit by this peace. So you can do is by those all the manifestation of the wrathful body, tame all evil spirit, and from the wisdom fire, burn all our negative karma, sickness. Especially if you have someone sick or yourself have a particular sickness, and meditate, burn by that sickness. So these 3 or 4, you can divide into 4. Just do one by one by recitation of mantra. So you just, if you want to do like a few mala round of a mantra, just one mala round, do the offering to all the enlightened one.
Second mala round do the purifying all the 6 realm sentient beings. Third mala round to do the subjugating all the evil spirit through the manifestation of the countless of the wrathful manifestation. And fourth mala round is a purifying, burning all your negative karma and sickness with the wisdom fire, which is manifest from the mantra and also Vajrapani's body. So the Sankara Rinpoche said, if you do one by one, it's better. If you try to do everything together, it kind of like not easy to handling for the beginner practitioner. So just do those kind of like, it's in the Tibetan called the Mimba Po. I mean the switching the visualization. So you switch from 1 to second to third to second. That way to recite the mantra. So the first round, the light is being offered in the second round, the light. Yeah. Cái phần tụng minh chú thì chúng ta có là tại tim con là chúng ta có cái phần quán tưởng là tại tim con là chủng tử hung, bao quanh bởi minh chú hung Benjafat màu đen và quay theo kim đồng hồ, và ánh sáng chiếu tỏ cúng dường đến chư Phật, chư Bồ Tát, trí tuệ của chư vị, lòng từ bi, năng lượng và quyền lực của các ngài quay về trong con trong hình thức là ánh sáng tăng nhập vào trong con. Một lần nữa ánh sáng chiếu tỏ đến tất cả chúng sinh và tịnh hóa toàn vạn pháp. Những khổ đau, chê chướng và bệnh tật của chúng sinh trong lục đạo hoàn toàn được tịnh hóa. Những chúng sinh này được an lập trong cảnh giới của Đức Phật, Đức Pháp Vương bí mật. Do đó hãy hoàn thành tất cả những công hạnh thiện đức. Sau đó ánh sáng quay trở lại và thấm đẫm vào trong chủng tử gốc và minh chú. Thì thầy nói là như vậy là chúng ta có hai cái phần quán tưởng. Chúng ta có hai cái phần quán tưởng. Thứ nhất là chúng ta quán tưởng cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát, và chúng ta tụng đọc một vài tụng đọc minh chú một vài cái chuỗi, nhiều chuỗi thì chúng ta tụng đọc chừng 2-3 chuỗi. Và cái lần thứ hai thì cái quán tưởng thứ hai là chúng ta quán tưởng là tịnh hóa tất cả những cái chúng sinh, cái ánh sáng nó quay lại tịnh hóa tất cả chúng sinh. Và chúng ta cũng có thể tụng đọc vài cái minh chú, chúng ta có thể tụng đọc minh chú với vài cái chuỗi. Đối với những cái người thầy vừa nói là có một tên của một vị Lama nào thì con không có nghe kịp, nhưng mà đối với những cái ngài nói là đối với những cái người sơ cơ á, thì chúng ta có thể làm từng vòng một. Ví dụ cái thứ nhất thì chúng ta tụng vài minh chú, thì chúng ta quán tưởng là những cái minh chú nó những cái chủng tử hung nó phát tỏa ánh sáng và cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát. Cái lần thứ hai thì chúng ta có thể tụng đọc là chúng ta quán tưởng là nó quay trở lại và tan hòa. Và cái thứ ba thì chúng ta quán tưởng là cái dòng lửa nó hàng phục tất cả những cái tinh linh xấu ác. Lần thứ tư thì chúng ta có thể quán tưởng là cái vòm lửa nó thiêu cháy tất cả những cái bệnh tật, những cái chê chướng của chúng ta. Thì như vậy đó, mỗi lần như vậy thì chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể lần một cái chuỗi hạt. Như vậy nếu mà chúng ta có thể tụng đọc như vậy thì có nhiều hiệu quả hơn, bởi vì nếu mà chúng ta làm chung một lúc thì nó không có dễ dàng đối với những cái người bắt đầu. Và như vậy thì ở Tây Tạng người ta gọi cái này đó là cái thay đổi cái quán tưởng. Yes. So here it said, all the end, repeat the 100, no, this is, remember to the jeba kani that yikijus at the time of the end. So this is also missing one, so is missing as a member to the kani that member mean the visualize with the manifestation and dissolving many times, then end with a 6-syllable and 100-syllable mantra. So this Vajrapani's mantra is a wrathful mantra. So you basically don't do too much too strongly or loud, because it can harm other spirit. 1. 2, there's a Songtse Gampo's teaching called the collection of the Songtse Gampo's teachings. In there said, Ranga shupsi shupsindas. Shupsi shupsindas, the same. It means that sometimes whisperly recite. When whisperly recite,
you will experience the bliss, free from conceptual and emptiness, non-grasping. It can experience that one. So that help to, so that way, I think, but basically, without the, from the Tantra said, when you meditate recitation mantra without the distraction of the mind, because if you recite the mantra with the distraction of the mind, even 100,000 eons you recite the mantra, you're not going to accomplish anything. So one-pointed, mind with a one-pointed, they recite. Okay. Bây giờ cái quyển ghi chú này thì cũng nói là nó thiếu một dòng, đó là trước khi mà chấm dứt, ở trước cuối thời khóa thì nó có một cái là nó có một cái giai đoạn là quán tưởng, rồi chúng ta thiền quán và chúng ta hòa tan, thì như vậy rồi chúng ta mới chấm dứt bằng minh chú trăm âm. Và thầy có nhắc là chúng ta tụng vì đây là một cái minh chú của Phẫn Nộ Tôn, cho nên chúng ta có khi mà chúng ta không có được đọc quá lớn, vì nếu chúng ta tụng quá lớn thì chúng ta có thể hãm hại, cái lời này có thể hãm hại những cái chúng sinh. Và như vậy đó thì ở Ấn Độ người ta nói rằng đôi khi thì chúng ta tụng đọc một cách thì thào, chúng ta tụng đọc thầm, thì chúng ta có thể trải nghiệm được những cái hỷ lạc, cũng như cho nó được giải thoát khỏi những cái tư tưởng, những cái tư tưởng, và chúng ta có thể cả trải nghiệm tánh không. Thì trong cái mật chú, mật điển thì tụng đọc mà không có một cái tâm, thì cần phải tụng đọc tất cả minh chú với một cái tâm không có được sao lãng. Và nếu chúng ta tụng đọc biết bao nhiêu lần đi nữa mà chúng ta tụng đọc với một cái tâm sao lãng thì chúng ta không bao giờ đạt đến một kết quả hết. Và như vậy chúng ta phải tụng đọc với một điểm, tức là một cái điểm thống nhất, tức là một cái điểm tập trung. Yes. Okay, so this called the tutu. Tutu. It's called the visualization of the manifest and dissolve. That part is missing. Okay, then here's 100 syllable mantra as a if there's any kind of mistake with knowing, without knowing, if it happened, mistake, confessing by the 100 syllable mantra. This mantra is a power of the purification, unless it's not going to increasing our mistake at the whatever we take, missing or whatever. Then said end of the practice that dissolve the beginning return, or the wisdom beings return to their nature state. Outer phenomena dissolve into the sentient beings. The who dissolve into the me, and I dissolve into the whom, and my heart in the turn is a dissolve in slowly from the bottom up to all the providing emptiness. Rest in the unobscure, uncreated state long as possible. So this is the dissolution as from outer to inner. So all the universe dissolve to the sentient beings. Then sentient being dissolve to the mandala of the Vajrapani. Vajrapani mandala dissolve to your body. Your body dissolve to the Om Ahum. And Om dissolve to the Ah dissolve to the Hum dissolve to the seed syllable Hum. Then those seed syllable Hum melt from the bottom, dissolve from the bottom until reach to the top. There's called the Nada. And it becomes smaller until it is invisible. That is called the nature of a mind, which is uncreated, unfabricated. Okay, that state. So unobscure, that is basically it's a nature state of the mind, and rest there. They said, rest in the Lord of the secret and recite the dedication prayer.
Oh. This is not correct. Oh, would you please, Kenpo, Yeah. repeat the resolution, the second one, from mandala? Mandala deserved to the deity, Vajrapani. Vajrapani deserved to the Om Ah Hum, 3 syllable. Om deserved to the Ah deserved to the Hum. Hum from the bottom to the top deserved until to the Nada. And Nada is become inseparable, invisible. That is called the nature of your mind. Ok. Thì đây là cái giai đoạn hóa tán. Các đấng trí tuệ tôn quay về trạng thái như nhiên của các vị, vạn pháp bên ngoài tan hòa vào trong chúng sinh, và chúng sinh tan hòa vào trong con tan hòa vào chủng tử hung ở ngay tim con. Đến lượt tim con từ từ tan hòa từ phía dưới lên trên và hòa nhập vào rỗng rang không tánh. Hãy nghỉ ngơi trong trạng thái không chê chướng, không gợt tác trong một lúc dài có thể. Thì thầy nói còn có một cái hóa tán khác là hóa tán vào mandala, tức là cái hóa tán của mandala là mandala tan nhập vào bổn tôn kim cang thủ, và đức kim cang thủ tan vào 3 chủng tử ôm a hung, và chủng tử ôm tan vào chủng tử a tan vào chủng tử hung, và từ chủng tử hung đó, thì từ ở dưới đáy lên cho tới trên đầu á, thì hòa tan xong rồi đến cái nada là cái dấu ở trên đó thì sẽ tan vào trong cái tánh không rộng rang. Yes. Then after that meditation of the nature state, then you arise again to the Vajrapani. At that time, you don't need the mandala, retinue, anything, just a Vajrapani symbol and do the dedication. So whatever dedication here said, through this virtue of this practice, may I achieve the Vajrapani greater realization. And this is said, my act become a lead to every sentient being, not one left behind. That is our dedication. Tiếp theo là rồi chúng ta phát khởi trở lại thành đấng pháp dương bí mật và tụng đọc hồi hướng. Thì trong giai đoạn này chúng ta không có cần mandala hay là tất cả những cái gì xung quanh đó, mà chỉ có đơn giản là đức đấng pháp vương bí mật mà thôi, tức là đức kim cang thủ. Và như vậy thì chúng ta sẽ tụng đọc hồi hướng là qua thiện hành của các việc thực hành này, nguyện con đạt được chứng ngộ vĩ đại của đức kim cang thủ. Và trong cảnh giới ấy, nguyện con sẽ dẫn dắt mỗi chúng sinh, không sót một ai đến cảnh giới giác ngộ viên mãn. Yes. So, and said, if you wish to say, if you may say other prayer as well, then with the confidence in yourself as a Vajrapani, enter into the 4 actions. And I mean that with the confidence, mean that I am the Vajrapani. That kind of confidence to then enter into the 4 action, mean that walking, sitting, eating, and sleeping. Yeah, 4 action. This is for just normal 4 action. Okay, so. Nên mà nếu chúng ta muốn, chúng ta cũng có thể tụng những cái lời cầu nguyện khác, và rồi với cái sự tự tin chính mình là đức kim cang thủ, thì hãy tiến hành 4 cái hành động, 4 cái công hạnh, đó là làm việc, ngồi, ăn và ngủ. Yes. This is taken from the tradition of the teaching of the master Jidasum Gitorje. Jidasum Gitorje is one of the Indian Mahasiddha. This is tradition. Was written by the Kunjo Tile Sambo. Kunjo Tile Sambo is one of the Digun holiness. Second Digun Jomgun Chizan Rinpoche. Kunjo Tile Sambo is the second holiness. Okay, so fulfill the wish of those. Interesting. This was translated by the Khenchen Kunjo Genzen Rinpoche, Khenchen Rinpoche Kunjo Genzen, with the help of the Michael Taylor, and I don't know who's the Michael Taylor. And Tibetan Meditation Center, Washington, D.C. Because when TMC was at the D.C., July 8, 1987. Wow, long time ago. The text was put in the verse by the Venerable Khenchen Rinpoche
Kenji Rinpoche in November 1991 Ranashiri Dhammachakra near Frederick, Maryland. So that time TMC moved to the TMC Frederick here. That is history is showing here. Thì cái bản văn này trích trong cái giáo pháp truyền thống của đạo sư Senji Doje và được viết bởi ngài Konchok Thinley Sangpo, là đứng pháp vương của Tri Cung Japon Chesang Rinpoche đệ nhị. Ngài làm ngày sáng tác này là nhằm hoàn thành nguyện ước của những ai quan tâm. Bản văn được Khenchen Rinpoche Konchok Yasen chuyển dịch với sự trợ giúp của Michael Taylor tại Tibetan Meditation Center, Washington DC vào ngày 8 tháng 7 năm 1987, cách đây là rất là lâu rồi. Thì bản văn này được Khenchen Rinpoche cao quý chuyển thành văn vần vào tháng 11 năm 1991 tại Ratnasri Dhammachakra gần Frederick, Maryland, Mỹ Quốc. Okay, thank you so much. Thank you so much, all of you, Ms. Zong, Carol, and I think Meki or something. I couldn't say the pronunciation, but all the translators are helping. Thank you so much. Janju Tada konde jeje to sondo sabada yebe jebe zawan tada sujin nyondo lana memba yanda ba zobe chanjo rembo je to ba jo je shija kuse kunjen chuje je tende no la wanda de rejembe je tembo se de ba shedu to sa gomben senju chi. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Hola, thank you so very much. Thank you. Thank Thank you very much. Come. Thank you, Rinpoche. Thank you so much, Khenpo. Very helpful. Oh, thank you. Thank you, Rinpoche. Gracias por la traducción. Okay, thank you. Gracias por la Muy traducción. agradecido, Carlos, por la traducción.